de clôturer les débats entourant, comme la tradition parlementaire le veut, la présentation du budget 2023-2024. Mais avant de revenir sur les mesures phares de ce budget et les enjeux largement discutés au cours de ces derniers jours, je me saisis de cette occasion pour saluer l'ensemble des orateurs pour leur intervention. Plus particulièrement, je voudrais remercier notre Premier ministre, l'honorable Pravin Kumar Jagnnath, pour sa direction et son soutien indéfectible tout au long de la préparation du budget et jusque dans sa très pertinente allocution de ce jour. Je tiens également à mettre en exergue le précieux apport de mes collègues ministres, PPS et parlementaires de la majorité. Tant pendant l'exercice de préparation que durant les débats budgétaires, ils ont porté haut les valeurs qui sont nôtres. Tous ont apporté une importante pierre à l'édifice du budget 2023-2024. Pour cela, nous sommes fiers d'appartenir à une majorité unie et solidaire, guidée par la vision humaniste et pragmatique de notre Premier ministre. Sous son leadership, notre pays n'a de cesse de se développer. Un développement robuste, juste et équilibré qui profite à tous les Mauriciens. Nous devons beaucoup à ce Premier ministre qui a complètement rebattu les cartes de l'action publique en faisant du progrès social le bras armé de la croissance économique. Une vision pragmatique, une grandeur d'esprit, mais aussi et surtout une grandeur de cœur. Monsieur le Président, ce budget est le budget du rassemblement et du progrès. Aux antipodes de cette approche de conciliation, l'opposition a tiré à boulet rouge, sans aucune jugeote ni clairvoyance, et encore moins de patriotisme sur chacune des mesures pro-mauriciens de ce budget, comme s'il souhaitait le malheur de la population et du pays. Nous, de ce côté de la Chambre, sommes portés par l'accomplissement du devoir et de la mission qui nous a été confiée. Avec humilité, nous avons été touchés et parfois même bouleversés par l'accueil que la population mauricienne a réservé à ce budget. Je pense notamment à la possibilité pour les jeunes Mauriciens atteints de cancer de pouvoir dorénavant être soignés dans les meilleurs hôpitaux étrangers, à la prise en charge totale par le gouvernement de soins médicaux pour les enfants malades et dont le traitement n'est pas disponible à Maurice, à l'allocation mensuelle de 2 000 roupies qui sera allouée aux familles ayant un enfant en bas âge, à la subvention unique de 20 000 roupies que nous verserons à tous les Mauriciens entrant dans l'âge adulte, ou encore à l'introduction d'un revenu minimum garanti à 15 000 roupies par mois. Des mesures qui changent la vie, des mesures qui sauvent la vie. Au travers du budget 2023-2024, les travailleurs, les personnes âgées, les femmes, les jeunes, les personnes handicapées et les malades ont tous reçu le soutien et l'attention qu'ils méritent de la part de ce gouvernement. Leur reconnaissance est notre plus belle récompense. Monsieur le Président, les opérateurs économiques et les représentants de la société civile n'ont pas été en reste et nous les remercions de leur soutien. Des syndicats au patronat, en passant par les analystes économiques et financiers, ils ont tous salué un budget équilibré et à la mesure des enjeux qui préoccupent les familles et les entreprises mauriciennes. Permettez-moi d'en citer quelques-uns. Pour M. Réal Tchetou de la CTSP, ce budget il répond à sa grande attente de la population parce qu'il y à la fois touche la classe moyenne, à la fois bandimoun au bas de l'échelle et il vient avec d'autres mesures qui beaucoup pâtis attendent. Pour M. Kevin Ramkelon, directeur général de Business Mauritius,
Il y a eu de réelles avancées sur le climat des affaires, notamment avec le streamlining des autorisations, le retour du principe du Silent Agreement qui donne des certitudes quant aux livraisons de permis requis et la réforme de la fiscalité vers un système plus équitable et progressif. Les mesures annoncées par rapport à l'emploi et l'employabilité viennent répondre à nos besoins en matière de ressources humaines, notamment avec la participation des femmes, des jeunes, des personnes en situation de handicap, ainsi que la main-d'œuvre et talents étrangers. Enfin, pour M. Gerald Lincoln, country leader d'Ernst & Young à Maurice, the government has cleverly elaborated a long list of measures for all segments of the population, as well as most sectors of our economy. None can complain about measures that would make their life more difficult. Most individuals see an improvement in their disposable income, and we reach the psychological bar of 15,000 rupees per month as minimum guaranteed income. Strong signals on today's priority of being green, 1 million new trees for public spaces, the pulling down of the eyesore Emmanuel Anctil building from the 1960s to be replaced by a mini forest in the heart of Port Louis, solar energy, coastline protection, plastic bottle recycling, maintaining negative excise duty on electric vehicles, and introducing much-needed cycle lanes on new roads, all give a clear sense of direction towards building a more sustainable island. Agile because the minister manages to generously increase most allocations, some substantially from those most needy, while making no changes to the corporate tax regime and withdrawing the highly criticized solidarity levy, albeit at a midpoint by raising the highest income tax rate from 15% to 20%. Agile also, as we see, a reduction in budget deficit from 3.9% to 2.9%, GDP growth targeted at 8%, and falling unemployment. Public debt falling to 79% this month, with a target of 71.5% in a year's time. This budget is inclusive in many aspects. First, gender measures in favor of women and mothers joining the workforce, including a 15,000 rupees monthly prime à l'emploi contribution by the government for a period of 2 years for newly employed women. Nursery facilities to be made available by large companies, double tax deductions for childcare costs, triple deductions for employing less able persons, even inclusive towards non-citizens who choose Mauritius as a place to work and live with the facilitated work and occupational permits. Free education all the way to include pre-primary as well point to the fact that we need families to have more children to reverse the trend in our demographics. In conclusion, a budget of continuity with a huge focus on the social inclusion and poverty alleviation, while maintaining high infrastructural investments and generating a feel-good factor by giving something to all, a no-complaint budget. Monsieur le Président, ces éléments témoignent du fait que nous sommes sur la bonne voie pour réaliser notre vision d'une île Maurice inclusive et durable, et ce, contrairement à ce que l'opposition tente de faire croire à la population. Qu'il n'en déplaise à certains, les résultats sont là. Ce n'est pas une affaire d'opinion, mais de réalité, de fait. Et pour cause, les principaux indicateurs macroéconomiques mesurés à la fin de 2022 montrent une nette amélioration de nos fondamentaux. Je rappelle ainsi que la croissance du PIB a augmenté de 8,7% en 2022, en forte augmentation par rapport aux prévisions locales et internationales initiales.
Le niveau d'investissement s'est entièrement rétabli et a dépassé largement le niveau d'avant la pandémie en franchissant le cap jamais atteint des 100 milliards de roupies. Les entrées d'IDE ont atteint un niveau record de 27,7 milliards de roupies en 2022, en hausse de 50% par rapport à 2021. Les conditions du marché du travail se sont très clairement améliorées puisque le nombre total d'emplois à Maurice a augmenté de 35 200 en 2022 et le taux de chômage est lui tombé à 7,7% contre 9,1% en 2021. Les exportations de biens et services ont dépassé les niveaux d'avant la pandémie pour atteindre 320 milliards de roupies en 2022, soit une augmentation de 51% par rapport à 2021 et un surplus de 100 milliards de roupies en comparaison au niveau pré-pandémique. Enfin, pour ce qui est de la dette publique, elle a marqué une claire décélération, passant d'un pic à 92% du PIB en juin 2021 à 79% en juin 2023. Sur ce dernier point, l'opposition tente de mener la population en erreur en sortant la carte du montant de la dette par habitant et non pas celle du ratio dette par rapport au PIB usuellement utilisé. Sans vouloir donner des leçons d'économie de base, ce qui compte, c'est la soutenabilité de la dette et notamment sa tendance par rapport au PIB. Je vais même plus loin et les renvoie dans leur propre camp. Savent-ils qu'en 2006 et 2014, la dette par habitant avait augmenté de 61%. Monsieur le Président, si aujourd'hui nous avons les moyens de nos ambitions et la marge de manœuvre pour oser et protéger la population, c'est parce que nous sommes sortis plus forts et plus résilients de la pire crise de notre histoire. Et cela grâce à la détermination, le courage et l'action prompte de ce gouvernement sous la supervision de notre Premier ministre. Dois-je une nouvelle fois rappeler que nous avons été confrontés au choc le plus brutal de toute notre histoire. Après une croissance continue de plus de 4 décennies, la pandémie de la Covid-19 nous a coûté quelques 15 points de PIB en 2020. Nous avons subi 2 contractions successives de 7% en 2019-2020 et de 6,2% en 2020 et 2021. En termes concrets, cela signifie que du côté du tourisme, contribuant directement et indirectement à 20% de notre PIB, nous sommes passés de 1,4 million de touristes en 2019 à seulement 180 000 touristes en 2021. Un manque à gagner cumulé de plus de 120 milliards de roupies, toutes choses égales par ailleurs, soit environ un tiers de nos entrées en devises étrangères habituelles. C'est ce qui explique la dépréciation de notre monnaie en 2020 et 2021. Monsieur le Président, alors que la pandémie commençait tout juste à s'essouffler, la guerre s'est abattue pour la première fois depuis 70 ans en Europe. Cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, couramment nommée le grenier du monde, est un autre choc externe que la population mauricienne a dû vaillamment affronter. Car de ce conflit a résulté une inflation, c'est-à-dire une augmentation des prix pour ceux qui douteraient encore de la définition économique du terme à travers le monde entier. Dans le monde, l'inflation a été de 4,7% en 2021, à Maurice, elle était de 4%. Et en 2022, 8,7% global et 10,8% à Maurice. Nous savons quelles ont été et quelles sont encore les difficultés que connaissent les familles mauriciennes face à la cherté de la vie. C'est bien pour cela que ce budget, le budget 2023-2024, s'inscrit dans la continuité des 3 derniers budgets présentés dans un contexte de crise mondiale et historique. Monsieur le Président, afin d'amoindrir les effets de la crise sur la population et la structure de notre économie, ce gouvernement a toujours osé et protégé. C'est notre ADN, ce qui nous unit, nous guide et nous éclaire. Dois-je encore rappeler
la réponse historique apportée par ce gouvernement pour sauver les emplois et préserver le pouvoir d'achat. Monsieur le Président, le pragmatisme doit l'emporter sur la démagogie. Sous la direction de l'honorable Premier ministre, ce gouvernement n'a ménagé ni ses efforts ni ses ressources. Il est clair que nous ne sommes pas sortis de ces affres en restant immobiles. Bien au contraire, ce gouvernement a agi avec audace, sauvegardant la structure de notre économie touchée par la Covid-19 et en protégeant les ménages confrontés à l'augmentation du coût de la vie. Mais aussi en augmentant les prestations, en investissant dans l'entrepreneuriat mauricien, en promouvant une croissance durable qui crée des emplois qualifiés et en consolidant le filet de sécurité des plus précaires. Pour cause et pour rappel, au cours de ces 3 années de crise, nous avons entre autres introduit le Wage Assistance Scheme et le Self-Employed Assistance Scheme qui ont bénéficié à 542 000 travailleurs pour un montant de 27,3 milliards de roupies afin de préserver l'emploi. Contribuer à hauteur de 34 milliards de roupies depuis 2020 pour subventionner les produits de base afin qu'ils restent accessibles à tous les Mauriciens. Investi 4,3 milliards de roupies pour soutenir le pouvoir d'achat de 350 000 travailleurs en leur versant la CSG Income Allowance de 1 000 roupies par mois. Progressivement augmenter la pension de retraite de base pour atteindre 10 000 roupies par mois et introduire la CSG Retirement Benefits de 1 000 roupies pour qu'un retraité bénéficie de 11 000 roupies par mois au 1er juillet 2022. Améliorer l'accès au programme de soutien du gouvernement pour 142 000 petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire, payer la compensation salariale des PME et introduire une prime à l'emploi de 15 000 roupies par mois pour faciliter l'accès au marché de l'emploi. Rappelons que la Banque mondiale a classé la réponse mauricienne à la crise comme la 4e plus forte au monde. Et malgré tout, l'opposition veut faire d'une pierre 2 coups, en effaçant la crise et balayant le soutien que l'État apporte à sa population et aux entreprises. C'est pourtant grâce à ce même engagement sans faille du gouvernement et à la confiance inébranlée de la population que nous avons pu atteindre d'excellentes performances en 2022 et ainsi aborder l'année 2023 avec plus de sérénité. Et cela dans un contexte international toujours incertain, marqué par un conflit persistant en Ukraine. Monsieur le Président, en implémentant la stratégie de ce gouvernement, nous estimons que les politiques annoncées dans le discours du budget 2023-2024 vont générer 2 points de pourcentage de croissance supplémentaire et 40 000 emplois additionnels. De ce fait, en 2023-2024, le PIB connaîtra une croissance robuste de 8%, poursuivant la tendance de 2022-2023. Le déficit budgétaire s'élèvera, lui, à 2,9% du PIB. Je souligne que ce déficit est inférieur de 1 point de pourcentage au déficit de 3,9% enregistré l'année dernière et de 2,1 points de pourcentage au déficit de 5,6% enregistré en 2021-2022. Plus encore, en termes de consolidation fiscale, nous avons pris de l'avance sur le calendrier ambitieux que nous étions fixés. La dette du secteur public devrait donc continuer à diminuer pour atteindre 79% à la fin de juin 2023 et 71,5% à la fin de juin 2024. À cet égard, je me permets de rappeler que nous remplirons l'objectif fixé par le FMI en abaissant notre dette publique en deçà de 80%. Nous poursuivrons nos efforts pour parvenir à notre objectif de moyen terme qui est de ramener la dette à 60% du PIB. Dans le contexte actuel, nous convenons aisément que c'est une situation que l'opposition a bien du mal à accepter. À dire vrai, la réussite de leur propre pays semble rester au travers de la gorge. Monsieur le Président,
Fort d'une détermination sans faille et à l'appui du budget 2023-2024, ce gouvernement est convaincu que, chemin faisant, nous continuerons à améliorer nos fondamentaux économiques. Nous continuerons à renforcer notre résilience face aux chocs externes, qu'ils soient d'une nature économique, environnementale ou sanitaire. Nous continuerons ainsi et ensemble à construire le futur que nous méritons. Pour y parvenir, je reviendrai dans la seconde partie de mon intervention sur les grandes mesures que le budget 2023-2024 contient au bénéfice des Mauriciens, des entreprises et de notre environnement. Mais avant, permettez-moi dès à présent de couper court aux accusations sans fondement et critiques fallacieuses formulées par l'opposition. Monsieur le Président, tout d'abord, je prendrai le temps de répondre aux imputations faites à l'encontre des autorités concernant la dépréciation de la roupie. Dans cette auguste assemblée, l'opposition a fait valoir que dans les pays insulaires, tels que les Maldives, le taux de change est déjà revenu à son niveau d'avant la pandémie. En réalité, les choses sont un peu moins simplistes que le souhaiterait l'opposition, qui excelle dans la démagogie et la déformation d'informations. Et oui, car Maurice, en tant que centre financier international, possède depuis 1994 un régime de change flottant, ce qui n'est pas le cas des Maldives. Les Maldives ont en effet un régime de taux de change fixe, le roufia étant adossé au dollar américain. Mécaniquement, il n'y a donc pas eu de dépréciation de la monnaie locale des Maldives face au dollar américain depuis le début de la pandémie. Monsieur le Président, dans le cadre d'un régime flottant comme c'est le cas à Maurice, la valeur de la roupie face aux devises de référence est le reflet de l'offre et de la demande qui fluctuent en fonction de plusieurs facteurs. L'un d'eux étant la baisse significative des recettes en devises étrangères que nous avons connue suite à la fermeture des frontières en 2020 et 2021. Comme cette auguste assemblée le sait, le secteur du tourisme a fermé ses portes pendant plus de 18 mois. Ce qui a entraîné une baisse drastique des entrées de devises d'environ 2 milliards de dollars entre 2020 et 2021. Les exportations de biens ont également été déficitaires d'environ 400 millions de dollars et les entrées d'IDE ont été inférieures d'environ 200 millions de dollars. Le manque de devises étrangères sur le marché local a exercé une forte pression sur la roupie et la dépréciation de la monnaie aurait été largement plus importante si la Banque de Maurice n'était pas massivement intervenue. Monsieur le Président, les bras m'en soient tombés quand j'ai entendu l'honorable Boutim affirmer que la Banque de Maurice n'a pas fait assez pour soutenir la roupie. Ce n'est pas le cas. La Banque de Maurice a vendu quelques 3,8 milliards de dollars sur le marché local d'échange depuis mars 2020 pour contenir la volatilité excessive du taux de change. Cela a été possible car avant la crise, la Banque de Maurice depuis 2017 a fortement augmenté ses réserves en devises étrangères. Fin 2014, les réserves officielles du pays s'établissaient à seulement 124,3 milliards de roupies, soit 3,9 milliards de dollars, représentant une couverture d'à peine 6 mois et demi d'importation de biens et de services. À la fin du mois d'avril 2020, juste avant la crise, les réserves ont plus que doublé pour atteindre 280,6 milliards de roupies, soit 7 milliards de dollars et une couverture de 12,8 mois d'importation de biens et de services. Cette augmentation, elle n'est pas tombée du ciel, bien au contraire. Elle découle d'une stratégie d'anticipation visant à construire la résilience économique de notre pays pour se prémunir de chocs exogènes. Cela s'appelle de la prévoyance, car gouverner, c'est prévoir. Et aujourd'hui encore, malgré le fait d'être passé au travers de la pire crise de notre histoire,
les réserves se sont maintenues proches du niveau pré-pandémique. Au mois de mars 2023, les réserves officielles du pays s'établissaient à 6,7 milliards de dollars, représentant une couverture de 10,3 mois d'importation de biens et de services. Petit à petit, avec le rétablissement du secteur touristique, nous observons un rééquilibrage des entrées en devises étrangères. Nous ne pourrons pas effacer une crise de cette ampleur et de cette profondeur d'un simple revers de la main. Maurice, comme l'immense majorité des pays, ont vu leur monnaie se déprécier en raison de la pandémie. Je referme ici la parenthèse de la Banque de Maurice en réaffirmant clairement que le montant du one-off grant attribué par la Banque centrale au gouvernement était de 55 milliards de roupies et non de 150, 180 ou 200 milliards de roupies comme j'ai pu faussement l'entendre dire. Je rappelle également que cette contribution constituait une avance sur le paiement des profits dus et encadrés par la loi bancaire. Monsieur le Président, je viens maintenant au second point que je m'évertuerai à clarifier, celui concernant l'inflation. L'honorable Ramphol prétend que de nombreux pays sont parvenus à maîtriser l'inflation. Comment explique-t-il alors que l'inflation dans notre région, celle de l'Afrique subsaharienne, ait été de 14,5% en 2022, bien plus élevée qu'à Maurice? De plus, contrairement à ce que l'opposition laisse entendre, nous constatons que l'inflation à Maurice a déjà amorcé sa décrue. Nous nous attendons à ce qu'elle continue à décélérer dans les mois à venir pour revenir à un niveau optimal au moyen terme, conformément à l'objectif adopté par la Banque de Maurice. Du côté du gouvernement, nous faisons notre part sur le plan budgétaire en réduisant le déficit à 2,9% du PIB au cours de l'exercice 2023-2024. Contrairement à ce que n'avait pas fait l'opposition face à l'inflation de 2006, 2007, 2008, nous avons, mis en œuvre un très grand nombre de mesures pour aider les plus vulnérables à préserver leur pouvoir d'achat. Au travers du budget 2023-2024, nous avons renforcé les mesures de soutien mises en place depuis 2020 et avons annoncé de nouvelles. Je reviendrai plus tard sur les soutiens et mesures ciblées que nous introduisons actuellement. Monsieur le Président, l'opposition proclame que ce budget n'est que de la poudre aux yeux. Qu'ont-ils fait de leur côté quand ils étaient aux commandes du pays? Le PTR n'avait-il pas été créé comme le parti des pauvres et des opprimés? Quelle a été pourtant la stratégie du Parti travailliste une fois le pouvoir conquis? Et qui plus est, en l'absence de choc économique majeur ou de pandémie. Voici la réponse. Ils ont introduit une nouvelle loi sur l'emploi en 2008 pour faciliter le licenciement des travailleurs. Pendant la crise de 2008-2009, aucune aide n'a été accordée aux travailleurs. Pas un salaire payé, pas un complément de revenus pour les employés. En revanche, de l'argent distribué à tout va aux petits copains. Ça oui, il y en a eu, et même beaucoup, avec leur glorieux stimulus package. Et Monsieur le Président, juste après les inondations meurtrières de 2013, tout ce que le gouvernement du Parti travailliste a trouvé de mieux à faire, c'était de modifier à nouveau la loi pour réduire encore davantage les droits des syndicats et le droit de grève. De notre côté, nous avons fait face à la pandémie de la Covid-19. L'économie a connu sa plus forte contraction et le pays était à genoux. Dans un tel contexte, qu'avons-nous fait de ce côté de la Chambre? Nous avons veillé à protéger tous les Mauriciens. Nous avons protégé tous les salariés, toutes les entreprises et tous les indépendants.
Le paiement des salaires aux employés et aux travailleurs indépendants en témoigne. Monsieur le Président, du côté de la fiscalité, le Parti travailliste n'a rien fait pour rendre le système fiscal plus juste. C'était plutôt l'inverse. Ce qu'ils ont fait, c'est instaurer un système fiscal régressif. Oui, Monsieur le Président, un système régressif. Plus vous avez, moins vous payez. Cela semble aberrant et choquant, mais c'est la triste réalité travailliste. Le régime d'imposition uniforme introduit par le Parti travailliste était un système fiscal injuste. En effet, la charge fiscale moyenne diminuait au fur et à mesure que les revenus augmentaient. Ce n'est pas la philosophie de ce gouvernement. Ce n'est pas la philosophie de notre Premier ministre. Cela, c'est l'héritage du Parti travailliste. Ils sont même allés plus loin en taxant les intérêts de l'épargne des particuliers. Monsieur le Président, ce que nous, de ce côté de la Chambre, avons apporté au travers de ce budget, c'est un régime fiscal progressif, un régime juste, équitable et durable. Auparavant, le régime de l'impôt sur le revenu était injuste en raison de l'effet de seuil qui faisait qu'une augmentation des recettes entraînait une baisse du revenu disponible. Nous procédons à une réforme globale qui permettra à chacun de payer moins d'impôts qu'auparavant. Le régime de l'impôt sur le revenu évoluera désormais vers un régime plus progressif. Tous les revenus étant imposés de manière graduelle, en relevant le seuil d'imposition et en supprimant le Solidarity Levy. Sur ce dernier point, je tiens à rappeler que nous avions fait appel à la solidarité des plus fortunés et ainsi introduit le Solidarity Levy afin de consolider les finances publiques pendant la pandémie. Maintenant que l'économie mauricienne a refermé le douloureux chapitre de la pandémie et que la consolidation fiscale avance à un rythme soutenu, le Solidarity Levy n'est plus justifié. Comme je l'indiquais, un individu sans personne à charge ayant un revenu net allant jusqu'à 30 000 roupies par mois contre 25 000 roupies dans le système prévalant jusqu'alors, ne paiera plus d'impôt sur le revenu. Grâce aux modifications apportées à l'impôt sur le revenu, les particuliers disposeront d'un revenu disponible plus important et le pouvoir d'achat augmentera de manière significative. Monsieur le Président, les analyses effectuées par Maurice Stratégie à l'aide de différents modèles économétriques, notamment le modèle d'équilibre général calculable et le modèle macroéconomique structurel, montrent que la réforme de l'impôt sur le revenu permettra, toutes choses égales par ailleurs, d'augmenter le PIB au prix du marché de 0,6% pour l'exercice 2023-2024. Cela représente une contribution supplémentaire de 3,7 milliards de roupies à la production nationale. L'injection supplémentaire dans l'économie résultant de la réforme de l'impôt sur le revenu des personnes physiques va également générer davantage d'emplois. Quelques 16 800 nouveaux emplois seront ainsi créés. N'en déplaise à l'opposition, cette réforme voulue de tous est favorablement accueillie par les spécialistes. PwC Mauritius abonde dans ce sens et souligne que l'évolution vers un régime fiscal progressif apporte plus d'équité et de justice au système. Et qui dit plus de justice sociale, dit amélioration du potentiel de croissance économique. Monsieur le Président, permettez-moi de poursuivre sur le sujet de la taxation. J'ai entendu plusieurs orateurs de l'opposition affirmer que ce gouvernement s'est trompé de réforme fiscale et qu'ils auraient dû s'attaquer à la TVA. C'est assez ironique, pour ne pas dire déroutant comme argumentation, lorsque nous savons que c'est le MMM lui-même, et plus précisément l'honorable Béranger, qui a introduit la sales tax en janvier 1983. Son collègue du Parti travailliste, M. Binic, a lui augmenté le taux en 1996 pour le porter à 8%. De nouveau, le ministre des Finances du Parti travailliste, l'honorable Benoît, a introduit la TVA à 10%,
en remplacement de la sales tax. Le même honorable Béranger, qui avait déjà introduit la taxe sur les ventes, a augmenté la TVA à 15%. Alors non, Monsieur le Président, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et alors même que nous avons procédé à la suppression de la TVA sur 15 produits de base au travers du budget 2023-2024, les modifications apportées ne leur conviennent pas non plus. Lors des débats, je dois vous avouer avoir entendu tout et son contraire de la part de l'opposition. C'est parfois troublant. En effet, l'honorable Sikienne a cru malin de dire que cahier, gomme, crayon, pas rempli vente. Tandis que l'honorable Bagouane a osé prétendre que l'élimination de la TVA sur des produits de grande consommation tels que les gommes n'améliorera pas la vie de la population. Ne croit-il pas en l'éducation de nos jeunes? Ne savent-ils pas que presque sur tous les produits alimentaires, il n'y a pas de TVA? Que plus de la moitié des produits en sont exemptés? Je tiens à lui rappeler que les gommes, les crayons et les cahiers d'exercice sont pourtant des biens scolaires essentiels qui doivent être achetés régulièrement par des dizaines de milliers de familles mauriciennes. Demandez à ces nombreux parents de petits Mauriciens s'ils pensent que cette suppression de la TVA est inutile. Peut-être que le Parti travailliste a oublié ses racines historiques pro-population et que le MMM a lui aussi oublié comment il a été créé. Cette amnésie semble contagieuse. Nous préférons rester loin, très loin. De notre côté, la preuve de notre dévotion pour la population mauricienne se trouve dans notre action. C'est notre marque de fabrique. Monsieur le Président, c'est bien ce gouvernement et ce Premier ministre qui ont annoncé en 2018 la gratuité de l'enseignement supérieur pour tous. Tout récemment, nous avons complété le cycle scolaire dans son entièreté avec la gratuité de l'enseignement préprimaire pour tous à partir de janvier 2024. Il ne fait aucun doute que la suppression de la TVA sur les articles scolaires de base et la gratuité de l'école maternelle aideront les parents à offrir à leurs enfants la possibilité d'apprendre dans un environnement propice au développement. C'est ainsi que nous donnerons la chance de réussir à chaque enfant mauricien et que l'ascenseur social s'activera encore davantage. Monsieur le Président, j'en viens maintenant à l'accusation qui, de ce côté de la Chambre, m'a, je dois le dire, le plus interpellé. Je savais l'opposition malicieuse, je ne la pensais pas à ce point démagogue. Brandissant le drapeau du money illusion, l'opposition semble complètement déconnectée de toute réalité. Elle fait même fi de ses propres déclarations. Permettez-moi de citer l'honorable Boulel qui, dans le budget 2006, avait déclaré « Le ministre des Finances de l'époque n'a pas hésité, en 1979, à procéder à l'ajustement structurel de l'économie. Il aurait pu repousser le jour du bilan. Non, au lieu de cela, en tant que dirigeant, en tant qu'homme d'État, il l'a fait, quel que soit le résultat. Justement, quel est le résultat d'une telle politique? Plus d'inflation et moins de croissance. Maurice a en effet connu à cette époque ses taux d'inflation les plus élevés de son histoire. 14,5% en 1979, 42% en 1980 et 14,5% en 1981. Chapeau bas, monsieur. Monsieur le Président, est-ce vraiment ce bilan déplorable qu'ils défendent? Et ils osent qualifier notre budget d'argent illusoire. Rappelons que la dévaluation provoquée s'est faite à une époque où il n'y avait pas de récession dans le monde. C'était une époque où la croissance mondiale était positive et sans nuage à l'horizon. Pourtant, ici, à Maurice, le Parti travailliste avait choisi de dévaluer délibérément la roupie
alors que l'économie se portait bien. Pas de crise, pas de Covid, pas de fermeture des frontières. Monsieur le Président, sous la mandature du Parti travailliste, en 2006 et 2008, Maurice a connu une inflation cumulée de 30%, soit 8,9% en 2006, 8,8% en 2007 et 9,7% en 2008. En parallèle, les compensations salariales avaient été pour ces mêmes années de 170 roupies, de 135 roupies et de 400 roupies, soit un total sur 3 ans de 705 roupies, alors que l'inflation cumulée était d'environ 30%. Je redis, seulement 705 roupies en 3 ans pour 30% d'inflation. Voilà ce qu'a fait le Parti travailliste. Monsieur le Président, de ce côté de la Chambre, nous avons introduit une allocation de revenus CSG de 1 000 roupies qui a maintenant doublé pour atteindre 2 000 roupies pour des personnes dont le revenu est inférieur à 25 000 roupies. Nous avons aussi accordé une compensation salariale de 1 000 roupies en une seule année. Plus encore, nous avons garanti un revenu minimum de 15 000 roupies par mois. Allez demander donc à ces Mauriciens si les ressources financières additionnelles mises à leur disposition sont factices, illusoires. Le revenu minimum garanti pour les employés à temps plein va passer de 11 075 roupies en juin 2022 à 15 000 roupies en juillet 2023, soit dans à peine 15 jours. C'est une hausse de presque 4 000 roupies. Cela représente donc une augmentation de 36,1% des revenus disponibles des travailleurs les plus vulnérables de notre société, alors que l'inflation, après avoir atteint un pic à 10% l'an dernier, amorce sa descente. Est-ce une illusion? Peut-être que 4 000 roupies en plus par mois ne représentent pas grand-chose pour une opposition complètement déconnectée de la réalité des travailleurs, mais pour des dizaines de milliers de Mauriciens, l'introduction d'un revenu minimum garanti à 15 000 roupies est une mesure qui change le quotidien, le rend moins difficile, moins angoissant, moins prévisible. Monsieur le Président, un tel manque de compassion envers les travailleurs ne peut que nous indigner. D'autant plus que cette même opposition, quand elle est aux commandes, tolérerait sans état d'âme que les travailleurs soient payés un salaire de misère et que nos aînés ne reçoivent qu'une peau de chagrin comme pension. L'opposition pense sans doute que la période était plus réjouissante pour les Mauriciens quand les pères de famille ne percevaient que 1 500 roupies par mois et les pensionnés à peine 2 800 roupies, et qu'aucune aide n'avait été octroyée malgré un taux d'inflation frôlant les 10% à l'époque. Pense-t-il qu'il était plus facile de vivre avec 1 500 roupies en 2008 plutôt qu'avec 15 000 roupies en 2023, alors que les prix du pain de maison étaient de 2,62 roupies en 2008 et qu'il est aujourd'hui de 2,60 roupies. Celui de la baguette était de 5,44 roupies en 2008, contre 5,40 roupies en 2023. Celui de la farine était à 13,59 roupies le kilo, contre actuellement 9,70 roupies le kilo. Ou encore la bonbonne de gaz de 12 kilos à 314,60 roupies, contre 240 roupies à ce jour. Permettez-moi de vous donner un autre exemple. Les nouilles Minapolo, qui coûtaient 7,29 roupies en 2008, ont augmenté de moins de 2% par an pour atteindre 9,31 roupies aujourd'hui. En dépit de cette hausse contenue, nous sommes tout de même allés plus loin en supprimant la TVA de 15% sur ce produit, qui ne coûtera plus que 7,90 roupies en moyenne grâce à ce budget. À l'appui de ces comparaisons factuelles, pouvons-nous sérieusement
parler d'argent illusoire. Monsieur le Président, lorsque l'opposition ne parle pas d'argent factice, d'illusion monétaire, elle parle au contraire de cadeaux populistes et même de bribes électorales. C'est à en perdre son latin. Mais surtout, quel manque de considération pour les Mauriciens. Quand j'entends encore une fois les arguments avancés par l'honorable Ramphol, je me tords et pas de rire. Car souvenons-nous de la politique ultra-capitaliste et inégalitaire conduite en 2006 et 2014. Ils sont évertués à prendre aux pauvres pour donner aux plus riches, parce que, Monsieur le Président, ils étaient plus nombreux. Oui, le gouvernement d'aujourd'hui a vu ses revenus augmenter de 20 milliards de roupies. Mais chacune de ces roupies est retournée à la population au travers de mesures sociales. À l'inverse, lorsque l'opposition était au pouvoir, elle n'avait pas hésité à prendre aux plus démunis pour donner aux petits copains. Sans même s'en cacher, la population ne mérite rien pour eux. Les budgets présentés en 2006 et 2014 donnent froid dans le dos. En effet, donner du pain aux élèves dans les écoles était considéré comme du gaspillage. Alors que subventionner les frais d'examen SI et HSI leur semblait une folie. Plus encore, ils considéraient comme des cadeaux et de l'argent jetés par la fenêtre les exonérations sur les prêts immobiliers et les personnes à charge pour l'impôt sur le revenu, les subventions pour le riz et la farine, ou encore le système tripartite de compensation salariale. De ce côté de la Chambre, nous sommes révoltés par ce manque d'humanisme. Avec beaucoup de conviction et de sérieux, nous nous attachons à faire l'inverse de ce que cette opposition a toujours fait. Car avec ou sans inflation, avoir du cœur ne s'achète pas. Monsieur le Président, toujours dans la rubrique des retournements de veste, permettez-moi d'aborder la question soulevée par l'opposition, en particulier par l'honorable Outim, qui accuse maintenant le gouvernement de ne pas avoir augmenté les pensions de base à 13 500 roupies. Alors que cette même opposition criait aux bribes électoraux quand la mesure avait été proposée par ce gouvernement en 2019, avant la Covid. Droit dans nos bottes, je voudrais rappeler à l'honorable membre qu'en 2020, nous avons été confrontés à la pire crise de notre histoire économique. Nous avons dû faire face à des défis sans précédent, exacerbés par la guerre en Ukraine et les effets du changement climatique. Jamais auparavant, nous n'avions été confrontés à une telle succession de chocs en un laps de temps aussi condensé. Dans l'adversité, nous n'avons pas fui nos responsabilités. Nous avons apporté le soutien nécessaire à toutes les personnes touchées par la crise. Nous avons mobilisé des ressources considérables pour protéger la vie et les moyens de subsistance de nos citoyens. Comme je l'ai dit, nous avons débloqué quelques 27,8 milliards de roupies pour le Wage Assistance Scheme, le Self-Employed Assistance Scheme. Nous avons augmenté les subventions pour maintenir les prix de détail du riz et de la farine et contenu l'augmentation du prix du gaz ménager. Nous avons prévu quelques 4,3 milliards de roupies pour le paiement de l'allocation de revenus de la CSG de 1 000 roupies par mois à quelques 350 000 salariés et travailleurs indépendants au cours de l'exercice 2022-2023. Nous avons réduit le taux de l'impôt sur le revenu pour les personnes à revenus faibles et moyens. En plus de ces mesures, nous avons augmenté la pension de retraite, la pension d'invalidité et la pension pour les veufs. Nous allouons actuellement un total de 43 milliards de roupies pour l'ensemble des pensions de base, compte environ 12 milliards de roupies en 2014. En outre, nous avons introduit la CSG Retirement Benefit de 1 000 roupies
par mois pour quelques 169 000 retraités âgés de 65 ans et plus. Au travers du budget 2023-2024, nous augmentons maintenant les pensions de base à 11 000 roupies par mois à partir de juillet 2023. Cela coûtera 4 milliards de roupies supplémentaires. C'est un choix juste, justifiable et justifié. Malgré ce que prétend l'opposition, il s'agit là d'une augmentation sans précédent des pensions de base. Et nous ne nous arrêterons pas là. Monsieur le Président, je n'insisterai jamais assez sur ce point. Le progrès social et la protection de la population est la genèse du développement économique. Dans ce budget, nous avons ainsi annoncé une nouvelle série de mesures visant à préserver et à améliorer la protection sociale par des transferts destinés, entre autres, aux ménages vulnérables, aux jeunes, aux personnes âgées et aux femmes. Pour les mauvaises langues, l'enveloppe importante allouée au renforcement du filet de protection sociale pourrait être de prime abord perçue comme un poids sur les finances publiques. Il n'en est rien, au contraire. En effet, leurs effets directs sur les dépenses sont compensés par l'augmentation des recettes et les effets positifs indirects induits et catalytiques au profit de la croissance et l'emploi. Selon l'analyse de Maurice Stratégie, les transferts sociaux devraient ajouter 6,7 milliards de roupies au PIB par le biais des effets du premier et du second tour, sous forme d'injections supplémentaires dans le flux circulaire, contribuant ainsi à hauteur de 1,21% au PIB. Les ménages les plus vulnérables auront un revenu disponible supérieur et la consommation devrait ainsi atteindre un pic de 1,2%, augmentant son niveau de 5,9 milliards de roupies. En raison de l'activité accrue, l'investissement devrait augmenter de 1,29%, avec un investissement direct supplémentaire estimé à 1,5 milliard de roupies. L'analyse indique tout autant que les mesures de protection sociale augmenteront les exportations de 1,96% et les importations de 1,84%. Suite à l'augmentation des besoins en termes de consommation et de production, l'emploi devrait ainsi augmenter d'environ 6 700 personnes, soit une hausse de 1,26%. Monsieur le Président, il me semble essentiel de prendre le temps à l'appui de statistiques et chiffres étayés, d'expliquer à nouveau le bien fondé de cette stratégie gouvernementale centrée sur l'humain. En espérant avoir pu apporter les clarifications et justifications éclairées aux accusations infondées de l'opposition, je vais maintenant revenir sur les principales mesures du budget 2023-2024. Je rappelle que ce budget osé et protégé se comprend comme une triptyque vouée à renforcer les fondements de notre économie, poursuivre le verdissement de l'économie mauricienne et construire le futur que nous méritons. Monsieur le Président, le budget 2023-2024 fait la part belle à l'économie et à ses secteurs porteurs. Au travers de cet exercice, nous avons tâché de supprimer les obstacles à l'investissement, d'adresser l'enjeu du manque de main-d'œuvre et de fortifier encore davantage notre économie. Pour ce faire, les mesures prises au profit de l'employabilité des femmes, des jeunes, des personnes à handicap et des professionnels étrangers sont historiques. Je reviens notamment sur l'ensemble des annonces faites pour favoriser l'accès des femmes au marché du travail et ainsi leur permettre une plus grande autonomie financière. Il s'agit notamment de l'extension du régime de la prime à l'emploi, de l'obligation pour les entreprises de plus de 250 employés de disposer d'un centre de garde d'enfants ou encore de la révision des conseils d'administration pour voir siéger un minimum de 25% de femmes. Ces mesures progressistes et équitables sont aux antipodes de ce qu'avait annoncé le gouvernement d'antan dans le budget 2007-2008. Oui, je dis bien 2007 et non 1907. Je cite mot pour mot le paragraphe 172 de ce fameux budget travailliste.
pour faciliter la vie des femmes. J'ai le plaisir d'annoncer la suppression de tous les droits de douane sur les fours à micro-ondes, les fours, les cuisinières, les grilles, les lave-vaisselle, les hôtes de cuisine, les cafetières et les théières, les grilles-pains et les machines à sandwich, les autres appareils électrothermiques tels que les chauffe-plats, les casseroles électriques et les yaourtières, ainsi que les appareils électroménagers tels que les sèche-cheveux, les tondeuses et les appareils de coiffure. Voilà ce qu'en 2007, faciliter la vie des femmes signifiait pour le gouvernement travailliste. Une yaourtière bon marché, mais toujours pas d'emploi, pas d'opportunité, pas de salaire et encore moins d'indépendance. Quelle honte, Monsieur le Président. Sur le point de la main-d'œuvre étrangère, l'opposition ne s'est pas non plus illustrée par sa modernité. Alors que ce gouvernement a notamment annoncé la rationalisation du processus d'obtention du Work Permit et la révision de ses conditions d'attribution, j'ai eu beaucoup de peine à entendre les arguments nationalistes et les raisonnements d'un autre temps de la part de l'honorable Johanna Béranger. Diaboliser les étrangers venant à Maurice, c'est tellement facile, mais tellement infondé. Non, ces travailleurs ne volent pas l'emploi des Mauriciens. Non, ces travailleurs ne confisquent pas les élections nationales. Au contraire, ils contribuent à notre développement en apportant expertise, capitaux et emplois. Car c'est bien au travers d'une île Maurice ouverte aux nouveaux talents que notre économie continuera à se développer, à se diversifier et à se consolider. Je le rappelle, notre objectif est de maintenir une croissance du PIB autour des 5% à terme. Monsieur le Président, sans pouvoir faire la liste exhaustive des mesures budgétaires prises en faveur des secteurs de l'économie, permettez-moi de citer quelques-unes des annonces clés. Je démarrerai cette liste par l'agro-industrie, afin de soutenir le dynamisme du secteur du thé. Nous avons annoncé l'augmentation de la Winter Allowance de 25% pour la porter à 2,50 € par kilo de thé. Par ailleurs, pour les planteurs produisant jusqu'à 60 tonnes de sucre pour la récolte 2023, le prix minimum garanti du sucre passera de 25 000 roupies à 27 500 roupies avec le vote du budget 2023-2024. Au profit des éleveurs qui nourrissent notre population, nous allons augmenter la subvention sur l'alimentation animale de 50% pour la porter à 15 roupies par kilo. En ce qui concerne le secteur de la pêche, la somme forfaitaire versée aux pêcheurs âgés de 65 ans et plus a été rehaussée de 52 500 roupies à 100 000 roupies s'ils rendent leur carte de pêcheur ou la transfèrent. Quant à l'indemnité journalière de mauvais temps, elle a été portée de 575 roupies à 650 roupies. Enfin, symbole de la solidarité et de l'humanisme caractéristique de nos institutions, j'ai eu le plaisir d'annoncer que la DBM annulera tous les prêts restés en souffrance depuis plus de 20 ans, ainsi que le prêt des planteurs, éleveurs et pêcheurs décédés. Monsieur le Président, le secteur de l'industrie manufacturière, des TIC et du tourisme ont eux aussi bénéficié de mesures importantes. Afin de promouvoir la production locale, j'ai également annoncé la mise en place d'une zone dédiée au Made in Maurice, au Mauritius Duty Free Paradise à l'aéroport. Pareillement, nous avons annoncé renoncer aux frais de fret sur les conteneurs de Rodrigue à Maurice pour les produits agricoles, y compris les oignons, les piments, les grains de café et les citrons. De plus, le gouvernement accordera une dérogation de 50% sur l'augmentation des prix de l'électricité au cours des 2 prochaines années pour les entreprises exportatrices qui s'orientent vers une énergie 100% renouvelable. En parallèle, le CEB introduira
un système de neutralité carbone pour le secteur des TIC. Pour ce qui est du tourisme, pilier de notre économie, le budget de promotion et du marketing de la MTPA a été revu à la hausse, passant ainsi de 400 millions de roupies à 500 millions de roupies. C'est ainsi que grâce à ces mesures en faveur du développement sectoriel que nous atteindrons nos objectifs de croissance robuste, inclusive et durable. Monsieur le Président, dans la continuité des budgets présentés par ce gouvernement, le développement durable et inclusif constitue en effet un pilier majeur de notre stratégie. Nous voulons poursuivre le verdissement de l'économie mauricienne, que ce soit en termes d'énergie, d'eau ou d'économie circulaire. Nous veillons aussi à ce qu'une attention particulière soit accordée à notre système social, sanitaire et éducatif. C'est ainsi que ce gouvernement donnera à chaque Mauricien la possibilité d'élargir son champ de possibles et ainsi s'épanouir. Monsieur le Président, j'en viens maintenant au secteur de l'énergie et à celui des infrastructures. Le budget 2023-2024 voit ainsi l'introduction des programmes d'énergie renouvelable pour les hôtels, les centres commerciaux, les galeries marchandes et le secteur agricole devenir une réalité. Nous avons tout aussi annoncé la mise en place de systèmes photovoltaïques solaires sur les toits de 200 écoles publiques de l'île, ainsi que l'octroi d'une subvention de 30% jusqu'à un maximum de 3,5 millions de roupies pour l'achat de bus électriques. Au profit des familles mauriciennes de plus en plus sensibles à la protection de l'environnement, la subvention pour les réservoirs d'eau passera de 8 000 roupies à 15 000 roupies et sera étendue aux ménages dont le revenu mensuel est inférieur à 60 000 roupies. Enfin, 3,4 milliards de roupies seront investis dans la modernisation et l'extension de notre réseau routier sur 60 km. Monsieur le Président, les enjeux ayant trait à la santé et à l'éducation constituent une priorité de ce gouvernement. C'est dans cette lignée que l'honorable Premier ministre a annoncé la gratuité de l'éducation préprimaire pour tous à partir du 1er janvier 2024. C'est une mesure historique qui sera complétée par la mise en place de l'allocation de 2 000 roupies par mois que ce gouvernement va octroyer aux familles ayant un enfant en bas âge. Concernant le secteur de la santé, nous avons annoncé que l'État allait prochainement s'engager dans la vaccination de quelques 80 000 enfants contre le papillomavirus humain afin de prévenir l'apparition de certains types de cancers. En sus, pour faciliter la vie de quelques 1000 patients atteints de diabète de type 1, ce gouvernement leur fournira un moniteur de glucose en continu. Parmi eux, 450 patients diabétiques à haut risque recevront également une pompe à insuline. Il est clair que le bien-être de la population est au cœur de la stratégie de ce gouvernement. Quelles que soient les difficultés de la vie, nous nous tiendrons toujours aux côtés des Mauriciens. Monsieur le Président, alors que je suis largement revenu dans la première partie de mon discours sur les actions prises en faveur de la population, permettez-moi de rappeler les grandes mesures sociales contenues dans ce budget. Premièrement, dorénavant, chaque enfant diagnostiqué avec un cancer sera entièrement pris en charge par le gouvernement, depuis le diagnostic jusqu'à la fin des soins. Et cela à travers une assistance financière pour la totalité des coûts de soins et de traitement du cancer dans les hôpitaux étrangers disposant de la meilleure expertise. De plus, la prise en charge de la totalité des soins à l'étranger pour les enfants atteints de maladies non soignables à Maurice. Deuxièmement, pour préserver le pouvoir d'achat de nos forces vives, la CSG Income Allowance de 1 000 roupies est maintenue à tous ceux qui gagnent jusqu'à 50 000 roupies par mois. Plus encore, nous avons également annoncé l'augmentation de cette allocation mensuelle à 2 000 roupies pour ceux qui perçoivent jusqu'à 25 000 roupies par mois. C'est ainsi
que 200 000 personnes verront leur siège income allowance doubler. Monsieur le Président, pour soulager les Mauriciens contre l'inflation, ce gouvernement a annoncé la suppression de la TVA sur les 15 produits essentiels suivants: les nouilles, le dentifrice, les brosses à dents, les lingettes pour bébé, les couches pour bébé, la poudre pour bébé, la crème pour bébé, les tire-laits, les biberons pour nourrissons, les cahiers d'exercice, les crayons de couleur, les gommes, les cannes d'aide à la marche et les protections pour incontinence. N'en déplaise à l'opposition, cette mesure viendra soulager le quotidien de centaines de milliers de Mauriciens. Quatrièmement, symbole de la confiance que nous, de ce côté de la Chambre, nous avons dans la jeunesse mauricienne, nous avons annoncé l'introduction de l'Independence Scheme. C'est ainsi qu'à partir du 1er janvier 2023, tous ceux qui atteindront l'âge de 18 ans percevront une subvention de 20 000 roupies. Aller à l'université, obtenir un emploi, créer une petite entreprise ou apprendre à conduire, tels sont les projets de vie que nos jeunes adultes pourront ainsi entreprendre. Cinquièmement, afin de protéger nos citoyens contre la hausse des prix mondiaux, à partir du 1er juillet 2023, nous introduisons le revenu minimum garanti à 15 000 roupies par mois. Nul besoin de faire de polémique sur l'appellation de la mesure. Ce qui compte, Monsieur le Président, c'est que tous les Mauriciens auront désormais au moins 15 000 roupies par mois pour mener une vie décente. Dans cette même visée, le budget 2023-2024 a fait de la baisse du prix de l'essence une réalité. Depuis le 3 juin 2023, le prix du litre de l'essence qui était à 74 roupies 10 sous est passé à 69 roupies. Septièmement, grâce aux marges de manœuvre dégagées, nous sommes aujourd'hui en mesure de garantir l'augmentation de 1 000 roupies de la Basic Retirement Pension, de la Basic Widow's Pension, de la Basic Invalidity Pension et de la Basic Orphans Pension pour atteindre 11 000 roupies par mois. Combiné à la CSG Retirement Benefit, un retraité âgé de 65 ans et plus recevra au moins 12 000 roupies. En sus, afin de soulager les ménages touchés par la hausse des taux d'intérêt, ce budget va plus loin dans la protection des Mauriciens, dont l'accession à la propriété est un rêve qu'il serait injuste de briser. Ainsi, 1 000 roupies par mois seront accordées aux personnes qui ont contracté des prêts allant jusqu'à 5 millions de roupies pour l'achat de leur logement. Monsieur le Président, les ménages les plus vulnérables ont plus que jamais besoin du soutien de l'État. Il en va de notre devoir de renforcer le filet de sécurité qui les entoure. À cet effet, nous avons revu les seuils d'éligibilité pour l'aide sociale. C'est ainsi que 20 000 ménages vulnérables bénéficieront désormais d'un soutien plus important dans le cadre du SRM et de la Database of Vulnerable Groups. Dixièmement et enfin, ce budget a mis en son cœur chaque Mauricien. C'est ainsi que la refonte holistique de notre système fiscal viendra apporter un revenu supplémentaire à tous les contribuables mauriciens. Basé sur l'équité, tous les revenus seront taxés de manière graduelle et donc progressive. Monsieur le Président, mettant en perspective les nombreuses et historiques mesures annoncées dans le budget 2023-2024, face aux critiques véhémentes de l'opposition, j'ai le sentiment qu'il y a de l'autre côté de la Chambre un passé qui ne passe pas. Et pour cause, quelle politique le Parti travailliste a-t-il adoptée pour soulager la détresse des Mauriciens et soutenir le pouvoir d'achat lorsqu'il était au pouvoir? Permettez-moi de citer les mesures budgétaires qu'il proposait à cette période. Pourquoi acceptons-nous un programme d'alimentation des écoles primaires connu pour son gaspillage et son iniquité? Monsieur le Président, nous réorientons les subventions sur le riz et la farine et les dépenses sur le programme d'alimentation des écoles primaires. En outre,
Le programme visant à payer la moitié des frais d'examen SC et HSI sera supprimé, sauf pour les étudiants dans le besoin. Ils sont allés plus loin, Monsieur le Président. Pour les personnes âgées, voici ce qu'ils avaient à dire. Un autre sujet de préoccupation est la viabilité financière de nos différents régimes de retraite. Il est clair que nous sommes assis sur une bombe à retardement. Cru l'entendre aussi cette fois-ci lors des débats budgétaires. Nous devons revoir l'âge de la retraite. Les augmentations du BRP, Basic Retirement Pension, seront ainsi limitées à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Et j'ai le plaisir d'annoncer que pour l'année fiscale 2006-2007, nous augmenterons les pensions de vieillesse de 5%. Je rappelle que l'inflation frôlait pourtant à l'époque les 10%. Monsieur le Président, au cours des débats budgétaires, que n'a-t-on pas entendu sur notre soi-disant manque de considération à l'égard des forces vives? Mais n'ayons pas la mémoire trop courte et rappelons-nous comment ont-ils dépecé les travailleurs et leur pouvoir d'achat. Voilà ce que cet ancien ministre des Finances avait à dire sur le sujet. C'est pourquoi nous abolissons l'actuel mécanisme tripartite de compensation salariale. Des réformes seront également apportées à la législation et à la réglementation du travail afin de parvenir à la flexibilité nécessaire. Plus il sera facile de recycler la main-d'œuvre, plus il y aura de travailleurs embauchés. Je rappelle que 50% des travailleurs touchaient moins de 8 000 roupies en 2008 et que 90% d'entre eux touchaient moins de 25 000 roupies par mois. C'était tout simplement écœurant. Monsieur le Président, aujourd'hui, avec les mesures annoncées dans le budget 2023-2024, nous accompagnons notre économie à se consolider et à se verdir. Plus encore, nous soulageons concrètement les Mauriciens dans leur combat contre la vie chère et leur faisons la promesse de tout faire ce qui est en notre pouvoir pour améliorer leurs conditions de vie. Monsieur le Président, par le truchement des mesures annoncées dans le discours du budget 2023-2024, 350 000 personnes âgées, handicapées et veuves recevront une pension plus élevée. 200 000 travailleurs recevront une allocation mensuelle de 2 000 roupies. 150 000 travailleurs recevront une allocation de revenu mensuel de 1 000 roupies. 150 000 contribuables à l'impôt sur le revenu paieront moins d'impôts. 85 000 personnes bénéficieront d'un revenu minimum garanti de 15 000 roupies. 70 000 ménages ayant contracté un prêt pour l'achat de leur logement bénéficieront d'une aide de 1 000 roupies. 48 000 ménages recevront une allocation familiale mensuelle de 2 000 roupies par mois. 40 000 emplois seront créés dans les secteurs du public et du privé. 20 000 ménages vulnérables bénéficieront d'un soutien plus important dans le cadre du SRM et de la Database of Vulnerable Groups. Et enfin, 15 000 individus atteignant l'âge adulte de 18 ans recevront une subvention unique de 20 000 roupies. Monsieur le Président, au travers de ce budget, nous osons et nous protégeons la population pour qu'elle puisse envisager avec optimisme le futur qu'elle mérite. Nous rappelons au plaidoyer du président Obama, c'est l'audace de l'espoir, l'audace de croire que malgré des revers personnels, la perte d'un emploi, un malade dans la famille ou une famille empêtrée dans la pauvreté, nous avons quelques emprises et par conséquent une responsabilité sur notre destin. Sur ces mots, je vous remercie pour votre attention, remercie le Premier ministre pour son soutien précieux, la majorité parlementaire pour son engagement sans faille et la population pour sa confiance renouvelée. C'est pour moi une immense fierté de pouvoir servir à mon pays sous le leadership de Pravin Kumar Jugnauth qui m'a fait confiance et m'a confié cette grande responsabilité. Mr. Speaker, sir, I now commend the bill to the House.
question is that the appropriation 2023-2024 bill number 9 of 2023 be read a second time. Those in favor say aye, those against say no. The ayes have it. Honourable members, I now invite the Honourable Deputy Chairman of Committees to chair the Committee of Supply. Please be seated. So, honorable members, I will be chairing the Committee of Supply, and I rely on your cooperation, collaboration for the proper and smooth running of this exercise. Honorable members, I have to inform the House that an indicative time allocation has been worked out and agreed upon by the whips in regard to each vote item and subhead wherever applicable. As we proceed, the time allocation will be announced, and I will exercise some flexibility wherever the need arises. We will proceed page by page for the orderly conduct of the Committee of Supply. I further wish to draw the attention of honorable members to Standing Order 73.3, which reads as follows. Discussions at the committee shall be confined to the details of the estimates and shall not refer to the general principles of government policy and administration. I appeal to honorable members to be brief in their questions and honorable ministers to be brief in their replies. I rely on your cooperation. Honorable members, moreover, I wish to inform the House that keeping with the past practice, the votes in regard to the centralized services of government will be taken immediately after the committee will have considered the votes of expenditure for the Ministry of Finance, Economic Planning and Development. Thank you. Office of the President, vote 1. The question is that the sum of 94 million rupees for vote 1, Office of the President, is then part of the schedule. Those in favor say aye, those against say no. Aye. Honorable Uti. So excuse me, you got, we are going to page 6. Have 8 minutes for this section. Page 6. Page 6. Yes. In respect to item 21.110 decimal 005, extra assistance, may I know from the Honourable Prime Minister who this extra assistance is given to? Provision made for the payment of salary of attaché de presse, Mrs. Anjali Devi Ramlagan, for monthly salary of 66,200 rupees. And then you have a series of compensation, levy contribution, adding up to a total monthly of 71,650 rupees. Mrs. Ramlagan assumed duty on 3rd February 2020, and her contract is renewed on a yearly basis. You're done, Honorable Prime Minister? You're done? Yes? Thank you. Honorable Bhagwan? 6, the item fees 22,120. Can we have some details of these fees? Fees. Alors, c'est fees to chairmen and members of boards and committees. The provision is made for payment of the monthly fees to the chairman and members of Commission of the Prerogative of Mercy and chairperson and members of the departmental bid committees and bid evaluation committees. You want the detail of that? No. Thank you. Honorable Danu? Thank you, Chair. On the same item, fees, 22,120, can the Honorable Prime Minister give a breakdown of the total number of petitions considered by the Commission of Prerogative of Mercy during the financial year 2022-2023?
Yes, there is so the breakdown of the number of petitions considered by the Commission from period, I think you mentioned 1st of July 22 to 11th of April 23, which I have. I can circulate because it's a long list. Thank you. Honorable Boulel. Thank you very much, Mr. Chair. Which page? My apologies. Page 6, recurrent expenditure, item 22-170, traveling within the Republic. If we can be apprised by Prime Minister as to whether the President has been to Agaliga in respect of his travel within the Republic? It is number of visits to Rodrigues. There's one visit to Rodrigues. Not yet, probably. We'll invite him next time for the inauguration of the jetty and the airstrip. Okay. Honorable Ademia. Yes, on page 6, where I don't know if this has already been taken up, but item number 22,900, other goods and services. Other goods and services were in an amount of 5.3 million rupees. May we have the details of this amount? This is a provision made for the payment of uniform allowance to office auxiliaries, drivers, sanitary attendants, laundry attendants, general workers, receptionists, gardeners, maintenance officer, handy worker, and officers of procurement and supply cadre. Honorable Jival. At item 21,110. Which Page 6. 21,110.002, salary compensation. Can the Prime Minister give details about such an increase of 600,000 to 2 million? The increase in provision is due to payment of salary compensation 2023 of 1,000 rupees across the board to all employees, including advisor, and 6 additional posts also. You got the question on which page? Which page? No, we move to page 7 because time is running. Page. Honorable Bhagwan. Item 0.408, upgrading of State House. The consultancy services. Can you know who is the consultant who has been appointed? Or the firm or the one person? Oh, consultant. I need to get. Not yet, I'm told. Not yet appointed. Honorable Osman Mohammed. Yes, thank you. On that same vote item, consultancy services, yes, I could understand that it could not be allocated, but it is planned now that it's going to be allocated this year for the consultancy services, but it's going to last for 3 years. Can we have the details of that consultancy exercise that is going to last for 3 years for 16.6 million rupees? What is it about? Consultancy, yes. The provision in the budget of 23-24 is for part of consultancy services. That is 8 million rupees. The amount earmarked for 22-23 has not been used. The status of consultancy services, bidding exercise for consultancy was launched on the 6th March 2023 with closing date 19th April 23. Technical and financial evaluation are ongoing. Honorable Danu. Thank you, Chair. Page 7, item 3113, other structures, 0.046, setting up of Ayurvedic garden. Can the Honorable Prime Minister give more details on this project? Setting up. So the setting up of the Ayurvedic garden comprises of phase 1, which has been completed. And so phase 1 is
for the landscaping works for Ayurvedic garden at the State House was completed on 17th of February 2023. The contractor, New Horizon Builders, contract value 5,280,432 rupees including VAT. Now, phase 2 is the construction of a new kiosk and upgrading of the existing swimming pool into a pond for the Ayurvedic garden. Completion date, well, again, it's New Horizon Builders. Contract value 2,547,107 rupees and 40 cents. There is retention money and so on. Thank you. And the time is over for this section. The question is that the sum of 94 million rupees for vote 1-1 Office of the President stand part of the schedule. Those in favor say aye. Those against say no. The ayes have it. Vote 1-2 Office of the Vice President. The question is that the sum of 14,500,000 rupees for vote 1-2 Office of the Vice President stand part of the schedule. Those in favor say aye. Those against say no. Aye. We got 5 minutes for this section. 2 pages. The page 9 and 10. Adilmi. Page 9, item number 005, extra assistance, 1.5 million rupees, where we have the details and the breakdown of this figure. So, provision for payment of salaries, duty remission on car allowance, refund of unspent leave, traveling allowances, bonus, and contributions to National Savings Fund at the rate of 2.5% of basic salary to one advisor, 2 household attendants employed on contract, and to fill 1 post of cook to be employed on contract as follows. So, Mr. G. Vaidelingam, advisor to the Vice President, Mrs. Catherine Adlet Celestin, household attendant, Miss Anne-Marie Taileme, household attendant, and then the cook on roster, recruited on 5th of June 2023. Thank you. Honorable Dulab. Thank you, Mr. Chairman. Same page, item 22030, rent for an amount of 865 million. Can we have more details for this expense, please? So the office of the Vice President is currently situated in a building at Avenue Farquhar, Catterbourne, belonging to Mr. Dhananjay Ramphol. Okay. In fact, we must thank him because grâce à lui qu'on a ce bâtiment. The first contract was signed for a period of 3 years with effect from 1st of January 2009 at a monthly rent of 70,000 rupees. The contract was renewed from January 2012 to June 2020 and has been renewed on a month-to-month basis until a new accommodation for the office is found. Well, I doubt if we'll get a new accommodation. So. Honorable Lakshman Roy, which page? Thank you, Chair. Page 9 and 10 together under item 22900. No, page 9. It's page 9. It's page 9 under other goods and services. Office of the Vice President. Can the Honorable Prime Minister inform the House of the benefits and privileges and entitlements being drawn by the former Vice Presidents, please? Benefits. 22900. Other goods and services. Excuse me, you asked a question for a former president? Former Vice Presidents. Oh, so they have these facilities are provided to the following former Vice Presidents: Mr. Abdul Rauf Bandan, Mrs. Monique Agnes Oshan-Belpo, Mr. Paramasivam Pillai Vayapui. Now they are entitled inter alia to the services of a clerk typist and an office attendant at government cost and a government
motor car with chauffeur. So, well, you want the details? I can circulate. Yeah. Any question on page 9? Page 10? Honorable Lakshman, you got a question on page 10? Okay. So, that was the final question. The question is that the sum of 14,500,000 rupees for vote 1-2, office of the Vice President, is that part of the schedule. Those in favor say aye. Those against say no. Aye. Vote 1-3, National Assembly. The question is that the sum of 295 million rupees for vote 1-3, National Assembly, is then part of the schedule. Those in favor say aye. Those against say no. Aye. So we got 15 minutes for this section. It concerns page 11, 12, 13, and 14. Honorable 2. Thank you, Chairperson. On page 11, under item 20100, annual allowance, may we know from the Honorable Prime Minister who are the beneficiaries of the allowance, of these allowances? Well, the provision is made to meet the payment of allowances for 50 funded positions. So what is paid to the members, annual allowance? Paid to members of the National Assembly under the National Assembly Allowances Act. So I have a list. It's the Speaker, Deputy Speaker, Leader of Opposition, and so on. So I can circulate. Thank you. Honorable Bhagwan. Annual allowance. Can the Prime Minister, however, I see that on page 13 there is an increase for 1 PPS. Is there any provision for the increase in that vote? Yes, there is a provision because actually we have 2 PPSs who are in charge of 3 constituency each, which is, you would agree, it's normally one should be in charge of 2 constituencies. That is why we have created this 1 more PPS. No, we'll have to decide. Let us vote first, and then we'll allocate 1 PPS. Don't waste time. This discussion is not allowed. The second part is not allowed. We move to Honorable Osman Mohammed. Item 22070, cleaning services. Is this a new service? 22007. Cleaning services is provision made for payment to contractor for cleaning of the precincts of the National Assembly. The tender has been launched and the evaluation of bids is ongoing. This is new? It looks like because there is no provision for the last in the last budget. Honorable Utim. Yes, thank you. Under emolument, personal emolument 21110, may I know from the Honorable Prime Minister when will the office of clerk be fulfilled in a permanent capacity? 21. Which one is it? It's under personal emoluments. So my question is there a time frame when the office of clerk will be permanently filled? Provision made for the payment of Begzan for the post of clerk. Well, Honorable Utim, don't have the... Just let me clarify. This is the prerogative of PSC, not the Prime Minister, so we move on. Honorable Danu. Can I give the information for cleaning? Yeah. I have got it. I was not aware. It's not new. The previously payment was being made by Prime Minister's office. Yeah. Honorable Danu. Thank you, Chair. Page 11, item 22030, right? Can we have a breakdown from the Prime Minister? 22030. So provision is made for payment of rent of part of 5th floor at Newton Tower to house the officers of the Leader of the Opposition Whip, the Chairperson of PSC. The lease agreement between ASR Properties Limited, represented by Mr. Swale Ramjan,
to the National Assembly. So we have the details, total monthly repayable and so on. I can circulate the other details. We move to page 12 now, otherwise we won't have time to take all the pages. Question on page number 12. Honorable Utim. Yes, thank you. Under item 21.112.442. 21? Yes, 31. That is upgrading building. B, repair of all Parliament House. Every year we vote an amount under this item. So, may I know from the Honourable Prime Minister, what is the status with the repair to the old Parliament House? Which item? Sorry. 31.112. 31.112. Okay. Decimal 442. Repair of all Parliament House. Every year we vote an amount, so I wanted to have an update. What is the status of the repairs? Upgrading. Repairs to the old Parliament House. Repairs to old Parliament House. Provision is made for major works to repair and prevent water infiltration to the wooden structure of the building. Provision is made for the following works: repairs to floor and roof of veranda, works to teak shingles on roof, repairs to roof at flagpole area, roof drainage system, finishing works on wall, and for any contingency. Thank you. On which page? Yes, on page 11, I would like to draw your attention. No, we have already moved to page 12. Honorable Itu. Thank you, Chair. On the same item, 31.112.442, sub-item C, replacement of aircon and electric system in the lunchroom. Can we have an update on the status of the project, please? So this project consists of replacement of the air conditioning and electrical systems in the lunchroom. 5 split-type air conditioners were installed in the lunchroom of the National Assembly some 10 years back. These existing 5 units are now showing signs of failure and need immediate replacement, which include the installation of a new electrical cabling and air vent system. The project value has been revised to 9 million rupees. The amended build document has been prepared and will be floated anew. Works will be completed in financial year 23-24. Honorable Danu. Thank you, Chair. Under capital expenditure, page 12, item 31121.082, transport equipment, acquisition of vehicles. Can we have more details on this? Acquisition of vehicles. So provision made is for the acquisition of a new vehicle. The vehicle attached to the National Assembly has had major repairs since April last year, with long periods remaining in the custody of the authorized dealer. So on 24th March 2023, the Mechanical Engineering Division of the Ministry of National Infrastructure recommended its disposal as the vehicle is beyond economic repairs. Honorable Bhagwan. 31112, upgrading of building. Can we know from the Prime Minister whether in this 37 million rupees, provision has been made for, I would say, not special rooms, space for MPs, be it government, we have only one room here, one corner, I can call it a corner, for the MPs. Before we had 2 or even 3, when the ex-speaker was here, Mr. Hanumanji. Can we know whether provision has been made from now or for the future for additional room for MPs? Oh, Mr. Chair, yeah. What I can do is circulate the list of items that is concerned with this item of expenditure. Okay. It's a long list. Okay. Now, if you ask me whether there are free rooms which are provided, it will take me time to cover. Yes, but I can circulate, then we will see. You will circulate? If yes. Okay. If in the list there are no free rooms, then there are none provided. Okay, we are left with 1 minute only. Any question? That's the time I've got here.
I've got a timekeeper. I don't need a second one. Okay. Look, no more questions. So the question is that the sum of 295 million rupees for vote 1-3, National Assembly stand part of the schedule. Those in favor say aye. Those against say no. Aye. Vote 1-4, Electoral Supervisory Commission and Electoral Boundaries Commission. The question is that the sum of 4 million rupees for vote 1-4, Electoral Supervisory Commission and Electoral Boundaries Commission stand part of the schedule. Those in favor say aye. Those against say no. Aye. We got 5 minutes for this. Honorable Utim. I will take it on the item 21, compensation for employees. May I know from the Honorable Prime Minister whether he intends to bring to the House the report published by the Electoral Boundaries Commission? No, but this is not, it cannot. C'est pas recevable parce que that you can put a PQ. You got up to tomorrow to put a PQ for next week. Okay. So we move on. Honorable Juman. Page 15, item 22.120, fees. Can we have a breakdown? 22.120. 22.120 sees provision for the payment of legal fees to barristers and attorneys for representing the ESC and FBC in court. Now, there are pending court cases of the National Assembly elections 2019, the case of, as you know, fully well aware, case of Dayal against myself and others, case of Said Hossain against Honorable Babli and others. Which paid to each attorneys? Yes. You will submit the breakdown? I can circulate the list of and fees payable also. Honorable Mayot. Thank you, Mr. Chair. Item 22.110. Can the Honorable Prime Minister give the updated composition of the Electoral Supervisory Commission and Electoral Boundaries Commission, please? 22.110. So for the Electoral Supervisory Commission, Mr. Yusuf Hassam Abubakar, the Chair, Dr. Sanjay Jérôme Banjan, Member, Mrs. Marie-Isabelle Sauzier, Member, Mr. Yashveer Singh Rupan, Member, Ms. Vedita Devi Piran, Member, Mrs. Shadmini Mutia, Member, Mrs. Amana Ragavudu, Member. Thank you. Yeah. Any more questions? No more questions. The question is that the sum of 4 million rupees for vote 1-4, Electoral Supervisory Commission and Electoral Boundaries Commission is 10 part of the schedule. Those in favor say aye, those against say no. Aye. Vote 1-5, Office of the Electoral Commissioner. The question is that the sum of 98 million rupees for vote 1-5, Office of the Electoral Commissioner is 10 part of the schedule. Those in favor say aye, those against say no. Aye. We got 8 minutes for this section. Honorable Osman Mohammed. Thank you, Chair. Item 22.120.016, fees in connection with elections. I see a sum of 600 million rupees has been voted for. Does this comprise general election and election in local authorities as well? Fees in connection with elections. So the provision for the purchase of requisites for the general elections. Decrease in provision as the municipal council elections have been postponed. But if you look at, you will see in the year what is provided, what is forecast, that is for the year 24-25, I think you will see there is a budget that has been allocated for holding of both general election and municipal election, local council election. On the same day? No, on the same day, I cannot say now because
Honorable Osman Mohammed, don't waste time. Okay? This question is not. You got up to tomorrow to put a question for next week. Honorable Itu. Next Tuesday. Thank you, Chair. And the same item, 22.120.015. In relation to registration of electors, I see an amount of 25.8 million. So can we know from Honorable Prime Minister what has been undertaken by Office of the Electoral Commissioner to ensure that a maximum number of electors are registered before each election? Thank you. That is fees in connection with registration of electors. This is the provision for payment of canvass fees and traveling allowances in respect of house-to-house inquiry held in January, February. Some 2,500 officers are involved in conducting the inquiry and the registration of electors held in May each year as per statutory requirement. Now, I have a list here of the measures taken to ensure that a maximum number of electors are registered, which I circulate. Okay, thank you. Honorable Utim. Thank you. May I know from the, I'm still under the item 22.120 decimal 016, fees in connection with election, and the amount of 600 million rupees, which is budgeted to organize elections. So may I know from the Honorable Prime Minister, were there any provisions is being made in these 600 million rupees for the acquisition of any electronic voting equipment? No, I don't think so. Because for the electronic voting equipment, well, we will need to have consultations, and that is another issue altogether, as you know. Honorable Lakshman Roy. Thank you, Chair. Under item 21.110, decimal 005, extra assistance. Can the Honorable Prime Minister provide further details? 21.110. Extra assistance. Decimal 005. Provision for the payment of salary to one advisor on contract, Mr. Ugra. The actual contract is for the period of 1st September 2022 to 31st August 2023. You're done? Yep. Honorable Dulab. Thank you, Chair. Item 22.030, rent, an amount of 12,678,000 is allocated. Can we have more details for this expense, please? So the provision for payment of rental of office space occupied at Max City Building and at Fatima Building for storage of ballot boxes and election materials. So Max City Building, the office premises are 3rd, 4th, 5th, 6th, and 9th floor. The owner is HV Property Management Limited, and the contract is for the period of 1st November 2018 to 31st October 2023. Now, for Fatima Building, the contract period is for the 1st of May 2021 to 30th of April 2024. The owner is the Juma Mosque. That's it. Thank you. Honorable Naba Mari. Yes, thank you. Item page 17, item 22.900, other goods and services. We are asked to vote for an increase of from 490 million to 1,542,000, almost 4 times increase. Can we have more details on this? 22. So the increase in provision is due to high increase in price of all materials used for sensitization campaigns, the conduct of a symposium, and expenses for destruction of ballot papers and disposal of e-waste in line with Section 45(2) of the National Assembly Regulation, which provide that the Electoral Commissioner shall, after the expiry of 6 months from the date of the election, destroy the sealed parcels containing ballot papers and sensitive election documents unless there is an election petition pending before the Supreme Court.
Which page? Yeah. Page 17. Item 22070, cleaning services. May we know who is the contractor from the Honorable Prime Minister? 22070. Provision is made for the cleaning of office premises and toilets. Contractor is Office Clean Limited, and the contract period is from September 2022 to August 2023. And then there is also the supply of Sanitac services. The contractor is UFRA Services Limited. Contract period December 2022 to November 2023. Thank you, Honorable Prime Minister. We move to page 18 now. Any question on page 18? No more question. So the question is that the sum of 98 million rupees for vote 1-5, Office of the Electoral Commissioner, is then part of the schedule. Those in favor say aye, those against say no. Aye. Thank you. Vote 1-6, Judicial and Legal Service Commission. The question is that the sum of 3 million rupees for vote 1-6, Judicial and Legal Service Commission, is then part of the schedule. Those in favor say aye, those against say no. Aye. We got 5 minutes. Honorable Tim. Thank you. With regard to item 22,900, other goods and services, there's a new vote expenditure of 2.3 million. May I know from the Honorable Prime Minister what goods and services are we referring to? So provisions made for hotel accommodation in respect of officials from abroad to conduct seminars and workshops. They have their passage costs of airfares in respect of those foreign officials. And then there are miscellaneous expenses, refreshment for committees, and other unforeseen expenses, including per diem paid to officials and conferences, seminars, and workshops. That is the provision for expenses incurred in connection with conferences, seminars, and workshops organized by JLSC. Yeah. Thank you. Honorable Itu. Thank you, Chair. Under item allowances, can we know from Honorable Prime Minister what is the updated composition of the Judicial and Legal Service Commission? Thank you. Judicial and Legal Service Commission. So this is by virtue of Section 85(1) of the Constitution. We have the chairperson, who is Honorable Rehana Bibi Mangli Gulbul. Then we have members, Mr. Vidyanand Lakshmi Prasad, who is the chairperson of the Public Service Commission. Honorable Niyamala Nirusha Devat, Senior Puny Judge. Honorable David Chan Kan Chong, the Puny Judge. And the Secretary of the Judicial and Legal Service Commission is Mr. Chandraghosh Kinu. Thank you. Honorable Amia. Yes, on page 20, personal emoluments. May we have the breakdown of this figure? 650,000 rupees. Personal. 21,110. 21,110. 004. 21,110. Provision for payment of allowance to chairperson and free members. The chairperson fee is 36,385 rupees, and fees for each member is 5,845 rupees monthly. Thank you, Honorable Prime Minister. Yeah. Any more question on this item, under this item? No question. The question is that the sum of 3 million rupees for vote 1-6, Judicial and Legal Service Commission, is then part of the schedule. Those in favor say aye, those against say no. Aye. The ayes have it. Vote 1-7, the Judiciary. The question is that the sum of 747 million rupees for vote 1-7, the Judiciary, is then part of the schedule. Those in favor say aye, those against say no. Aye. We got 10 minutes for this section.
Honorable Danu. Item page 22, item 22060 maintenance, 003, plant and equipment. Can we have more details on this from the Honorable Prime Minister? 22060. So, plant and equipment. The provision made for maintenance and repairs. The maintenance agreements are as follows. Maintenance of air conditioners at the judiciary. The contractor is Top Cool Engineering Limited. Contract period 1st November 2021 to 31st October 2022 and extended up to 31st January 2023. Contract value 700,000 rupees. A new tender exercise is under process. Now, there is also a list, a long list. I think I need to circulate, but I can just mention that it's about maintenance of air conditioners at Mocha District Court, maintenance of air conditioners at Pamplemousse District Court, maintenance of generator at Mocha District Court, maintenance of standby generator set at Savane District Court, maintenance of standby generator set at Pamplemousse Rivière-du-Rempart District Court, provision of water treatment services for air conditioning system at New Courthouse, maintenance of central air conditioning at New Courthouse. Well, the list is long. Whoa. Okay. Wow, it's a long list. I will have to calculate. Honorable Utim. Under personnel emoluments 21110, the amount budgeted includes the remuneration of judges. I know from the Honorable Prime Minister whether the intention is to recruit 6 new judges as announced in the budget or 2 new judges as provided on page 25 under item puisne judge from 23 to 25. Well, I see that, yes, puisne judge from 23 to 25. That is the creation of 2 additional posts for the land division. In the budget, they announced 6. No, for this financial year, it's 2. Maybe for future years. Honorable Lakshman Roy. Thank you, Chair. Under item 21110, decimal 005, extra assistance, can the Honorable Prime Minister provide further details? Thank you. Yes, provision made for payment of salary to Mr. Bimaji Dermia, newly recruited advisor on contract with effect from 16th of January 2023 for a period of 1 year to assist the office of the Honorable Chief Justice. Thank you. Honorable Ami Amir. Yes, on page 22, item number 22030, rent, there is a substantial increase from 3.4 million rupees to 7 million rupees. May I know why has it increased by almost double, and also if the Prime Minister can give breakdown as the details of this 7 million rupees. So, yes, there is a list of rental of building for QPIP District Court. The office, well, we have the area and for the car park also, parking, a monthly rent of 70,000 rupees. It is situated at 5 College Lane, QPIP. And then an office area of 360 square meters being first floor and so on. Let me look at the monthly rent of 143,000 rupees, again situated at the same place, of course. And then we have for Bamboo District Court, a total area of for a monthly rent of 77,000 rupees, situated at Royal Road, Bamboo, and the contract has been renewed. So that's it. Honorable Béranger, I give you one question, but not on page 22, on page 23.
Item 22,900, decimal 805, expenses in connection with ASSIS. This is a new item. Can we have details about this one? Sorry, which item? 22,900, decimal 805. 22. Oh, we are still on page 22 then. No, page 23. 22,900. 22,900 is the item. Decimal 805. Yes. Expenses in connection with ASSIS. This is a new item. Can we have more details about this item, please? So provision is made in respect of expenses for jurors and court ushers in connection with assizes. Increase is due to 12 trials by jury cases being scheduled for year 23-24. The provision is made for beverages, snacks, lunch during hearing days at 200 rupees per day per person and any other petty expenses in connection with assizes. Dr. Honorable Bulel. Thank you very much, Chair. Now, in respect of the item 22,130, studies and surveys, although the sum earmark is not substantial, but can we be enlightened as to which studies and surveys are going to be conducted? Thank you. 22,130 is the energy audit at New Courthouse. The Energy Efficiency Management Office has requested that an energy audit be carried out at the New Courthouse by energy auditors and firms to identify the causes of high energy consumption at the building and to submit recommendations for remedial actions. Thank you. Honorable Buddha. Thank you, Chair. May I refer the Prime Minister to item 28211, 006, Council of Vocational and Legal Education. Can we know who is chairing the council now and who are the members? So, members of the Council of Vocational and Legal Education, Honorable Mr. Nicolas François Auchan Belpo, Puisne Judge, is the chair. Honorable Mrs. Shamim Banu Ayub Hamad Lelu, the Puisne Judge. Honorable Bisunat, Acting Master and Registrar. Mr. R. Ramlol, Senior Counsel, Solicitor General. Mr. R. Amin, Senior Counsel, Director of Public Prosecutions. Mrs. Dia Goz Radakisun, Attorney, the President of the Mauritius Law Society. Mr. Yatin Barma, the representative of the Mauritius Bar Council. Mr. Nicolas Bull, Chamber of Notaries. Dr. Didier Michel, Head of Faculty Law and Management, University of Mauritius. You are done, Honorable Prime Minister? Yes. Honorable Abbas Mahmoud. Chair, item 26,313, decimal 126. Can the Honorable Prime Minister inform the House of the composition of the Institute of Judicial and Legal Studies? 26,313. 26. So, Institute for Judicial and Legal Studies. The director is Mrs. L. Sijo Biltu, Senior Lecturer at the University of Mauritius. The chairperson is Mr. Joseph Gérard Angot. Well, I think this list is outdated. No. Well, yes, ex-Puisne Judge. And then members, Honorable Justice Magua, Puisne Judge. Honorable Justice Ganesh Balagi, Puisne Judge. Honorable Justice Ojayeb, Puisne Judge. Mr. Rajesh Ramlol, Senior Counsel, Solicitor General. Mr. Rashid Amin, the Director of Public Prosecutions. Ms. Rangan, Acting Master and Registrar. I think we need to correct the other answer that I gave before because I see now Ms. Rangan, Acting Master and Registrar.
So, Mr. Yatin Verma, representative of Mauritius Bar Council, Mr. Thierry Vincent Koenig, representative of Mauritius Law Society, Mr. Nicolas Boulet, the representative of La Chambre des Notaires, Mr. Mohamed Iqbal Tourabali, representative of the civil societies. Thank you, Honorable Prime Minister. The time is over for this section. The question is that the sum of 746 million rupees for vote 1-7, the judiciary, is 10 part of the schedule. Those in favor say aye, those against say no. Aye. The ayes have it. Vote 1-8, Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission. The question is that the sum of 142 million rupees for vote 1-8, Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission, is 10 part of the schedule. Those in favor say aye, those against say no. Aye. Honorable Danu, you got 5 minutes for that. Thank you, Chair. Page 27, item 22030, rent. We can see there is an increase. Can the Honorable Prime Minister give more details? Yeah, the increase in provision under this item is rent is to cater for additional cameras and to cater for any increase in price quoted by prospective bidders for the rental of CCTV cameras. Tender will be launched prior to February 2024. Thank you. Yeah. Honorable Lakshman Roy. Thank you, Chair. Under item 26210, contribution to international organizations. Can the Honorable Prime Minister provide further details pertaining to the international organizations? Thank you. 26210. It is to association, the provision for payment to the Association for African Public Service Commissions of yearly subscription at the rate of $2,000 US. Thank you, Prime Minister. Honorable Lutim. Yes, under item 21110, can the Honorable Prime Minister table a list of recruitment and promotion carried out by the PSC and the FSSC in the year? Which item? 21? Yes, we are voting for the payment of salary to the PSC and Disciplined Forces Service Commission. So I just wanted to know how many recruitment has been done by the PSC and the Disciplined Forces Service Commission in the year that just lapsed. No, recruitment at the commission itself? No, by the commission. Oh, by the commission. Okay, so vacancies filled in Mauritius, I have a list. And vacancies filled in Rodrigues. I can circulate. Yeah. Thank you, Honorable Prime Minister. Honorable Bagwan. Page 27, 2110, under personal emoluments. Can the Prime Minister give us a list of the composition of the Public Service Commission and Disciplined Forces Commission, when it has been renewed, chairperson and so on? Yeah, I have the list. So the chairperson is Mr. Vidyanan Lakshmi Prasad. The deputy chairperson is Mr. Anil Kumar Ramkaran. And, well, we have two. And Mr. Anbanaden Virasamy. And the commissioners are Mr. Antoine Hervé Sidoni, Mr. Shailendra Kumar Singh Daswat, Mr. Abdul Hamid Sila Bokas, and Mr. Lakshmi Prasad Jagru. The composition of the Disciplined Forces Service Commission, so chairperson is Mr. Vidyanan Lakshmi Prasad, and commissioners Mr. Dewanand Bogan, Mr. Anirudh Personan, Mr. Henri Jean, and Mr. Tamana Apadu. Thank you. Honorable Nabamari. Yes, sir, thank you. Page 27, item 22120, fees. Could we have more details on that item, please? 22120. Okay, 22120, fees to chairperson and members of the boards.
and members of the departmental bid committee and bid evaluation committees. And then there is also provision made to enable officers to benefit from training opportunities relevant to the needs of the Commission. There are fees also to consultants, fees in connection with examinations and interviews. So if you want to know the increase, or why is it the increase? So the fees due to the significant increase in the number of examinations to be conducted by the two commissions, both in Mauritius and Rodrigues, and the costs associated therewith, which include payment for paper setting, payment to correctors, advisors, and invigilation staff. Thank you. Honorable Amia on page 28. Thank you, Chair. On page 28, there was a construction of office building with a project value of 56 million rupees, item number 31112.001. And this year, an amount of 2,800,000 has been budgeted. Can I ask the Prime Minister, what has been the actual cost to now of this office building? So, funds have not been provided in financial year 2023-24 as the construction of 2 additional floors on the new building of the PSC and DFSC has been completed and all payments effected. Project value 56.5 million rupees. Project completed in November 2021 and all payments have been effected. Thank you, Honorable Prime Minister. Honorable Itu, a last question on this item. Thank you, Chair. Under item 31-122, Section A, automatic MCQ marking system. Can we have more information about this item and what is the status, please? Thank you, Honorable Prime Minister. Automatic multiple choice questions marking system. So there is an explanation about this system. I think I can circulate. No, in a few, there's a brief here. So it will scan paper-based mark sheets and correct all the scan sheets automatically. It will generate scores for MCQ tests per candidate per post and also generate reports per examination. Thank you. Point of order. We have been here for several years. So the Prime Minister, I can see the Prime Minister circulates his reply. So we are at the outset of starting the budget. That committee said, can I appeal to the Prime Minister, at least to give, at least through you also, the other ministers, if you go to the library, for the partial promises have been made here in Parliament, that the answer would be circulated. And you can check many answers as promised has not been circulated. Can I? No, I'm just, you have been circulating answers, but the other ministers, no. Okay, you have made your point, Honorable Organ. But I think it's a very important point. No, I'm making the same appeal because last year I made this appeal. If you remember, if you were here, I made this appeal. And I reiterate my appeal that ministers, please, if you commit to submit, to circulate certain information, please do so. So we go on the question. The question is that the sum of 142 million rupees for vote 1-8, Public Service Commission and Discipline Forces Service Commission, stand part of the schedule. Those in favor say aye, those against say no. Aye. The ayes have it. Vote 1-9, Public Bodies Appeal Tribunal. The question is that the sum of 21,700,000 rupees for vote 1-9, Public Bodies Appeal Tribunal, stand part of the schedule. Those in favor say aye, those against say no. Aye. Okay, we got 5 minutes for that? 5 minutes? Yeah. Yes, 5 minutes. Honorable team? And which page? Page 30. Okay. I'll take it under the item 21-110, personal emoluments. May I know from the Honourable Prime Minister the number of cases that are pending before the Public Bodies Appeal Tribunal?
Yes, I have these statistics. Yeah. So we can receive, resolve, pending 57. And then we have the Supreme Court for judicial review. We have 3. We have a list here. I'll circulate. Thank you. Honorable Amir Mia. On page 30, item number 22120, fees, with an amount of 1.2 million rupees. May we have the details and the breakdown of these fees? So the provision made for the payment of fees to chairperson and members of bid evaluation committee and departmental bid committee. We have also fees for training, provision made for payment of fees in connection with training of staff. Well, I can circulate the details. Let me see. So detailed fees, we have also for fees for attorneys and counsel during the financial year 22-23. There's a list. I'll circulate. Thank you. Honorable Lakshman Roy. Thank you, Chair. Under item 21110, can the Honorable Prime Minister provide the composition of the Public Bodies Appeal Tribunal? Yes. Composition should be here. So the chairperson, the chairperson is Mr. Samugam Tiavasan, and members, we have Mr. Jean-Maxi Simonet and Mr. Noor Mohammed Ali Miajan. Yes. Thank you. Honorable Danu. Thank you, Chair. Page 30. Item 22170, traveling within the Republic. Can the Honorable Prime Minister give more details? 22170. This is provision to meet the passage and accommodation costs for officers in connection with the tribunal's hearing in Rodrigues. The chairperson, 2 members, the secretary, and 1 word processing operator normally proceed to Rodrigues annually. However, no official trip was scheduled in the year 22-23, and provision is made for same for the year 23-24. Thank you, Honorable Prime Minister. Yeah. We now move to page 31. Honorable Osman Mohammed, your question is on page 31. Yes. Okay, go ahead. Thank you. Secretary, Public Bodies, item 3, vote 19, item 3. Secretary, Public Bodies Appeal Tribunal, I see no provision has been made for this year as well. Is the post evanescent? 1 assistant permanent secretary is performing the duties of secretary to the Public Bodies Appeal Tribunal. Thank you, Honorable Prime Minister. No more questions. We still got 1 minute. If you don't have, we move. So the question is that the sum of 21,700,000 rupees for vote 19 Public Bodies Appeal Tribunal is 10 part of the schedule. Those in favor say aye. Those against say no. Aye. The ayes have it. Vote 110, Office of Ombudsman. The question is that the sum of 17,100,000 rupees for vote 110 Office of Ombudsman is 10 part of the schedule. Those in favor say aye. Those against say no. Aye. We got 5 minutes for that section. Honorable Boulel. Thank you very much, sir. In respect of compensation of employees, personal emoluments, if Prime Minister could apprise us as who's the ombudsperson and whether report is being submitted on a regular basis in relation to complaints filed. Thank you. So Mr. Hari Ganu was appointed as ombudsman on 18th of May 2022, and the term of his office is for 4 years. Yep. There is a list. I can. Please circulate. The number of cases that he has been handled. Statistics for the period 1st of July 2022 to 1st of June
2023. I can circulate the list. Honorable Abbas Mahmoud. Already canvassed. Honorable Amia Mia. Yes. Item number 22030, rent, 2.4 million rupees. May we have the details and the breakdown? So the provision for payment of rent to Société City Screen Limited for an office space area of 389.5 meters square, amounting to 200,877 rupees monthly. The lease period is from 3rd November 2022 to 2nd November 2025. The owner is Société City Screen, represented by Haji Abdul Sattar Adam Ali Mahmoud. Thank you, Honorable Prime Minister. Honorable Naba Marie. Yes, thank you. Page 32, item decimal 002, traveling and transport. Could we know the reason for that increase in traveling and transport, considering that the price of fuel and oil has decreased? So the increase in provision is due to payment of salary compensation 2023 of 1,000 rupees to all employees. Traveling and transport. This is Traveling. I asked on traveling and transport. Traveling and transport. So which one is it? So the increase in provision is to cater for an increase in number of officers eligible for mileage, travel grant, and commuted traveling. Thank you, Honorable Prime Minister. Honorable Lakshman Roy. Thank you, Chair. Under item 22120, fees, there is an increase. Can the Honorable Prime Minister provide details pertaining to this increase for fees under item 22120? So the increase in provision to cater for bid evaluation committees to be set up for the purchase of 1 laptop, 1 PC, and 1 photocopy machine. Thank you, Honorable Prime Minister. Any question? No. So the question is that the sum of 17,100,000 rupees for vote 110, Office of Ombudsman, stand part of the schedule. Those in favor say aye. Those against say no. Aye. The ayes have it. Vote 111, National Audit Office. The question is that the sum of 194 million rupees for vote 111, National Audit Office, stand part of the schedule. Those in favor say aye. Those against say no. Aye. Okay. We got 5 minutes for this section. We start with Honorable Utim. On item 22-120, fees. May we know who the fees are paid to? 22-120. So the provision made for payment of fees for training of staff in connection with new audit approach and methodologies, auditing and accounting standards, and to meet continuous professional development requirements. Honorable Itu. Thank you, Chair. Under item 21-210, can we know from Honorable Prime Minister why there has been an increase in social contribution for the financial year 23-24? 21-210. So the increase in provision due to filling of 2 additional posts, an increase in ceiling from 531 rupees to 536 rupees per month per employee. Yeah. Honorable Amia Mia. On salary compensation, 21-110.002. There has been a decrease from 124 million to 123 million, approximately 800,000 rupees. But at the same time, there has been an increase in the funded position. So can I ask the Prime Minister, why is it that
salary has decreased in the estimates, but the position being funded has increased by 2. And one is Assistant Director of Audit. I don't think he's doing the job free of charge. Well, here I have the increase in provision is due to compensation 2023 payable to officers. Honorable Danu. Thank you, Chair. Page 34, item 22030, rent. Can the Honorable Prime Minister give more details on? Yeah, can I give further information because I have received it? The shortfall in provision for 2023-24 will be met from savings during the course of the year. Yes, which item? Item 22030, right? Can the Honorable Prime Minister give more details? 22030, rent. So the National Audit Office occupies rented premises of 8,100 square feet of office space at the 14th floor of the Air Mauritius Center. The lessor is Mauritius Estate Development Corporation Limited, MEDCO. The contract period from 19th February 2020 to 18th February 2024 for a contract amount of 5,197,770 rupees, inclusive of service charges and VAT per year, and then 1,544 square feet of office space at ground floor of the Air Mauritius Center. The lessor is Foreign Plus Limited, and the contract period from 1st January 2021 to 31st December 2024 for a contract amount of 840,000 rupees per year. And that's it. Okay, we now move to page 35. I have a question from Usman Mohammed. Honorable Usman Mohammed. Thank you. Excuse me. For the post of Director of Audit, may I ask the Prime Minister for the procedures that has been followed? Was there a call for application or he was appointed directly, and whether he's on probation or confirmed to the post already? Excuse me, Honorable Usman Mohammed. It seems to me that it is a question which should be a subject matter for a PQ. Excuse me. I'm sorry for that. The time is over. I am the chair. The question is that the sum of 194 million rupees for vote 111 National Audit Office stand part of the schedule. Those in favor say aye, those against say no. Aye. Vote 112 Employment Relations Tribunal. The question is that the sum of 25 million rupees for vote 112 Employment Relations Tribunal stand part of the schedule. Those in favor say aye, those against say no. Aye. We got 5 minutes for this section also. Honorable Utim? Yes. Again, on item 21110, may I know from the Honorable Prime Minister the number of cases that has been referred to ERT and determined by ERT and currently outstanding? Yes, I have this information. So the achievements, total number of cases. Maybe I can get the document and circulate it because there is the list. Maybe I can, yeah, we can circulate. Yeah. Yes? Okay. Yeah. Honorable Mayot? Thank you, Mr. Chair. Item 21110. Can the Honorable Prime Minister provide the composition of the Employment Relations Tribunal? Thank you. Yes, Chair, we have composition. The President, vacant. The Vice President is currently the acting President. So the Vice President is Mr. Indiran Sivaraman. And the Vice President, Shamir Jahangir. Well, that's it that I have.
I have the details of their emoluments and so on. I can circulate. Please. Honorable Amir. Yes, item page 36, item number 22120, fees. There is an amount of 925,000 rupees. May we know to whom these fees are being paid to? 22120. Fees to chairperson and members of boards and committees. The provision made. So payment of fees to members of the tribunal in relation to the hearing of cases. Each division of the tribunal shall consist of a presiding member. Currently, one of the 2 vice presidents and 3 other members. The presiding members are not paid any fee. There have been number of sittings and the rates and so on, which I can circulate. Thank you, Honorable Prime Minister. Honorable Dulab, please. Thank you, Chair. Item 22030, rent, 5,015,000. Can we have details for this item, please, in the land note? 22030. Rent. So provision is made for the payment of rent at the rate of 417,731 rupees and 75 cents, VAT inclusive, monthly, for level 18 and stores and archives found in the basement of Newton Tower building. Contract period from 1st April 2022 to 31st of March 2025 and for the office, and from 1st November 2022 to 31st October 2025 for the store archives respectively. And then we have for the parking slots, 7 parking slots at 3,737 rupees and 50 cents monthly, including a VAT per slot in Newton Tower. Yeah. Thank you, Honorable Prime Minister. Honorable Danu, please. Thank you, Chair. Page 36, item 22070, cleaning services. May we have who's the service provider from the Honorable Prime Minister? So the contractor is Keep Clean Limited at a rate of 9,545 rupees per month inclusive of VAT for a contract period August 2022 to August 2023 with possibility of further renewals subject to satisfactory performance. Then we have, it is for cleaning of toilets. Then we have cleaning Sanitac services, contractor Keep Clean Limited amounting to 230 rupees VAT inclusive monthly. Contract period August 2022 to August 2023. Again with possibility of renewal subject to satisfactory performance. That's it. Thank you. See, we got time for a last question. Honorable Mayot. Thank you, Honorable Chair. Item 22120, fees. Can the Honorable Prime Minister inform the House of the number of cases considered in Mauritius and Rodrigues during the financial year 2022-2023 by the Employment Relations Tribunal and the outcome thereof? Thank you. Yeah, I think I have circulated, if not mistaken, but I can circulate the list. Okay. Yeah. No, I trust you. My officer will give the list. I know you will circulate. Yeah. The question is that the sum of 25 million rupees for vote 112, Employment Relation Tribunal, is 10 part of the schedule. Those in favor say aye, those against say no. Aye. The ayes have it. Vote 113, Local Government Service Commission. The question is that the sum of 54 million rupees for vote 113, Local Government Service Commission, is 10 part of the schedule. Those in favor say aye, those against say no. Aye. We got 5 minutes for this section as well. Honorable Bagwan. 2110 personal emoluments. Can we know the composition of the present composition of a board of the LGSC, chairperson Yes. and members? Yeah, the chairperson is Mr. Banudat Bihari and members Mrs. Purnima Devi Rawatia,
Mr. Rishad Bakurali, and Mr. Premchand Tanako. Thank you, Honorable Prime Minister. Honorable Leopold, please. Thank you, Chair. The same item, 21110.002. Can the Honorable Minister give an indication of the number of vacancies processed during the financial year? Yes, I have the list. A number of vacancies, number of discipline cases handled, details of recruitment, details of vacancies filled by promotion. I can circulate the list. And then, no, that is not. Okay. And then the activities carried out by the LGSC during the financial year 22-23, also I can circulate. Thank you. We have the list. Honorable Utim. Yes, under item 22-120, may we know to whom those fees have been paid? 22-120. 22-120. Fees. Provision made for fees payable to staff for attending departmental bid committee and bid evaluation committee as and when required. And then the amount also, there's fees for training, that is to cater for training of staff in order to sustain employees' continual growth. Officers are selected on a roster basis to follow courses organized by the Ministry of Public Service, Administrative and Institutional Reform, or training identified by the Commission. And there are also fees in connection with examination and interviews. So for conducting examinations in respect of recruitment in local authorities, generally the Mauritius Examination Syndicate is called upon for this exercise, and payment of fees to advisors for attending interview panel. So the increase in provision is due to increase in the number of departmental bid committees and bid evaluation committees to be carried out in 2023-2024. Thank you, Honorable Prime Minister. So we got a last question on this page. Honorable Amiamia. 39. Go on. Yes, thank you. On page 39, item number 31112.001, construction of office building. There was a project value of 33.5 million rupees. Can I ask the Honorable Prime Minister if we can have an update on the status of the construction and also the total actual cost up to now? So the project includes extension of a second floor at the LGSC and acquisition of equipment and furniture. The project has been completed. The cost up to now, I can get it. Total cost, I have it here. Total expenditure incurred for the construction from 2018 to 2023. No, this is for the building. Building 22,312,726 rupees, and equipment and furniture 6,057,889, making a total of 28,370,615. The project value 33.5 million. Thank you. Honorable Osman Mohammed. Thank you, Chair. Item 31132.081, web-based recruitment system. May I ask what is the project about and why is it that it could not begin this year? From my calculations, the 10 million rupees will be for 2 million was budgeted for last year, but somehow it is only starting this year. Well, the project will be financed during
the three financial years as follows: 2 million in financial year 23-24. That is, the specifications are being finalized with the Central Informatics Bureau. 7 million in financial year 24-25, and 1 million in financial year 25-26. So no expenditure was incurred in the financial year 22-23. Thank you, Honorable Lakshman Roy. Thank you, The Chair. last one. Last one. 31, under item 31-112, decimal 401, upgrading of office buildings. Can we have more details about the buildings and the contractors as well? Thank you. The project catered for the refurbishment of the existing building, including mainly the flooring and trunking works. Now, in view of the deterioration of the flooring on the ground and first floor, there is an urgent need to replace the flooring by laminated ones in some offices so as to eliminate health hazard and give a homogeneous look in a conducive environment for the staff and candidates attending interviews. So the scope of work includes the flooring, 1.5 million rupees, and upgrading of land infrastructure on ground and first floor, 1.6 million rupees. Thank you, Honorable Prime Minister. The time is over for this section. By 2 minutes, yeah. The question is that the sum of 54 million rupees for vote 113, Local Government Service Commission, is 10 part of the schedule. Those in favor say aye. Those against say no. Aye. The ayes have it. Vote 114, Independent Commission Against Corruption. The question is that the sum of 274 million rupees for vote 114, Independent Commission Against Corruption, is 10 part of the schedule. Those in favor say aye. Those against say no. Aye. We got 5 minutes for this section. We start with Honorable Bhagwan. Page 41. 41, only Oui. one page, yeah? Oui, 41, hein? Yeah. 26313.206. Independent Commission Against Corruption, staff costs. On demande de voter 234 millions, quelque chose, à 100 000. Est-ce que je peux savoir du Premier ministre, la fois dernière, il y a eu une réponse au Parlement que le directeur touche plus de 650 000. Est-ce qu'on peut savoir quel est le montant exact comme salaire du directeur qu'on est en train de voter? Parce qu'on vote cet après-midi le salaire du... Non, non, j'ai pas terminé. J'ai pas terminé. You can't put two questions in one question. One question. We are being asked to vote this afternoon the salaries of the Prime Minister, President of the Republic, Chief Justice, and so on. We would like to know what is the salary of this VIP person, Director ICAC. Yes, but there's a parliamentary committee that, of course, can seek whatever information with regard to salaries. No, I'm not. Move to the next There is question. a- Honorable Bulel, please. There is a- Honorable Prime Minister, we have already moved to the second question. Yeah. So let's listen to Dr. Honorable Bulel. Well, I would have loved to rub salt on an open wound, but since Prime Minister not willing to reply, I'll move to another item. Capital expenditure, grant to independent... Dr. Honorable Bulel, you can't say the Honorable Prime Minister is not willing to reply to your question. You I should have put your replied. question first, and then we are going to see if the Honorable Prime Minister is willing to answer or not. But in the light of the question put by the most senior member of the Assembly, Yeah, but you can't say that the Honorable Prime Minister is not. give the reply. So Prime Minister said that we should refer the matter to the... So do you have a question? Okay. I have a question. So you put your questions. All right, yes. Yeah. Capital expenditure, grant, item 26. Silence, please. 323, okay? 026. If we can have a breakdown in respect of the sum earmarked in the estimates. The extra budgetary unit. So the IT equipment and software provision is made for upgrade of server and data loss protection project and land and building and vehicles. Yes. No, this one. Dr. Honorable Bulel, Whatever I have.
No. The reply given by Prime Minister, except that I want to know why is this one not referred to the parliamentary committee? This question is not admissible. Honorable Amimia. On page 41, staff costs. There has been a substantial increase from 216 million rupees to 234 million rupees. That is an increase of 18 million rupees. May I ask the Honorable Minister why such a substantial increase, and also if he can circulate the number of staffs and their respective positions? Well, the increase in provision is mainly due to increase in salary and allowances, calculation of CSG and other operation costs. This is all that I have. The number of staff, I can get the number and circulate. Thank you. Honorable Nabamari. Thank you. No more questions? So can I answer the number of staff? In post, 143, on secondment, 15, so a total of 158, and vacancy, 57. Thank you. So we don't have any more questions. The question is that the sum of 274 million rupees for vote 114, Independent Commission Against Corruption, is 10 part of the schedule. Those in favor say aye. Those against say no. Aye. The ayes have it. Vote 115, National Human Rights Commission. The question is that the sum of 35 million rupees for vote 115, National Human Rights Commission, is 10 part of the schedule. Those in favor say aye. Those against say no. Aye. 5 minutes for this section also. Honorable Danu. Thank you, Chair. Item 26313 staff costs. May we know from the Honorable Prime Minister what is the composition of the National Human Rights Commission Board? So the chairperson is Mr. D.B. Sital Singh. The Human Rights Division, so you have Mrs. Lam Hung as Deputy Chairperson, Mr. Naik full-time as member, Mrs. Monguillier full-time as member. And the National Preventive Mechanism Division, Mr. Tourabali, the Deputy Chairperson, Mr. Vieyes, full-time member, Mr. Mitu, full-time member. Yeah, thank you. Honorable Utim. Same item. May we know the salary of each of these people? Chairperson, Vice Chairperson, and members of the Commission? Yes, should have the salary. So for the Mr. Sital Singh, Chair, salary 188,250 per month plus salary compensation, and then we have traveling allowance and special judicial allowance at the rate of 30% of salary. For the, you want all of them if I can circulate? I can circulate. Thank you. Honorable Mayot, please. Thank you, Mr. Chair. Same item. Can the Honorable Prime Minister provide the number of cases considered by the National Human Rights Commission? Thank you. Yes, sir. So, number of complaints by Human Rights Division 82, resolved 68, ongoing 14. National Preventive Mechanism Division, number of complaints 104, resolved 83, and ongoing 21. So I'll circulate anyway the list. Thank you. Honorable Lachman Roy. Already canvassed, thank you. Honorable Navamari. Honorable Dulob. Thank you, Chair. Item 22030, rent. I can notice the decrease of at least 845,000 rupees. Can the Prime Minister provide more details about this expense? Thank you. Which one? Which item? 22030, rent. 22? I think you're on We are the wrong page. We are on Oh, human sorry, rights. sorry. 42. I am on page 43, sorry. This is a new vote. Any question on page 42? No question.
So the question is that the sum of 35 million rupees for vote 115, National Human Rights Commission, is 10 part of the schedule. Those in favor say aye, those against say no. Aye. The ayes have it. Vote 116, Office of Ombudsperson for Children. The question is that the sum of 28,500,000 rupees for vote 116, Office of Ombudsperson for Children, is 10 part of the schedule. Those in favor say aye, those against say no. Aye. You got 5 minutes for this section. We start with Honorable Usman Mohammed. Thank you. Item 22,900.903, awareness campaign on protecting and promoting the rights of children in the Republic of Mauritius. It's a European Union funded project. Can I ask the Honorable Prime Minister, why is the sum, has the sum decreased and from 1.3 million rupees to 529 million rupees this year, and then subsequent years this will stop, seemingly according to what is presented to us? Because I believe this is an important. Well, the decrease is due to the ending of the awareness campaign in November 2022. Yeah. Honorable Itu. Thank you, Chair. Under item 22,900 and in general 21,110 as well, can the Honorable Prime Minister provide the statistics on the number of cases dealt by the Ombudsperson for Children in the Republic for financial year 22-23? Thank you. 22-23. So we have awaiting report 85, in progress 80, the number of cases disposed of 266. And number of cases in Rodrigues heard 4 already disposed of, and in Agalega 2 already disposed of. I'll circulate the list. Thank anyway. you. Honorable Lashman Roy. Thank you, Chair. Under item 26210, contribution to international organizations, can we have details with regard to the international organizations, please? 26. So the contribution to the International Ombudsman Institute, and then Association des Ombudsmen et Médiateurs de la Francophonie, and then contribution to African Ombudsman and Mediators Association. The increase is due to fluctuations in foreign exchange rates. Thank you, Honorable Prime Minister. Honorable Dulab. Thank you, Chair. I'm back with the same question. Item 22030 for rent. There's a decrease of around 845,000 rupees for this item. Can we have more details, please? 22030 rent. So the decrease under item, the rent is due to relocation of office to Eben Heights. Okay, thank you. Yeah. Honorable Béranger. Thank you. Item 22120, fees. Can we have more details and an explanation for the increase, please? 22120 fees. The provision is made in connection with relocation of office and procurement services. Then we have also fees for training. The provision is made for tailor-made training required for technical staff so that they perform more efficiently and effectively to achieve the goals and objectives of this office. Fees is due to payment of fees to chairperson and members of bid evaluating committee and departmental bids committee. Thank you. Honorable Fokyun Basha. Item 22900, awareness campaigns protecting and promoting the rights of children. Can we know who were the targets of these awareness campaigns? Workshops and seminars for sensitization on child rights to children and child rights duty bearers. But I can get the list if ever and provide the details. I'll circulate the details. I think they are bringing just coming. So there have been
31 field visits were carried out, which included visits to residential care institutions, correctional youth centers, rehabilitation youth centers. 4 visits to Rodrigue were effected. 2 under the Office of the Children's Ombudsperson budget, and 2 under the EU-funded project. And meeting with stakeholders working with children, and visit to rehabilitation youth center and residential care institution, roundtable session on the rights to be protected from all forms of violence with students of secondary schools, as from grade 7, boys and girls, was organized. So we have also achievements for the year 22-23. So there is a long list. I will circulate both. Last question. Decimal 004 allowances. Could the Prime Minister state who are the beneficiaries of these allowances? So provision made for the following allowances: internet allowance, driver's allowance to ombudsperson for children, allowance for washing of towels, preparation of tea to office auxiliary, and responsibility and ad hoc allowances. Increase in provision is due to an increase in the allowances paid. Thank you, Honorable Prime Minister. The time is over. The question is that the sum of 28,500,000 rupees for vote 116, Office of Ombudsperson for Children, is then part of the schedule. Those in favor say aye, those against say no. Aye. The ayes have it. Vote 117, Independent Police Complaints Commission. The question is that the sum of 15 million rupees for vote 117, Independent Police Complaints Commission, is then part of the schedule. Those in favor say aye, those against say no. Aye. So we have 5 minutes for this section. We start with Honorable Lakshman Roy. Thank you, Chair. Under item 26, extra budgetary units maybe, can we have the composition of the Independent Police Complaints Commission, the composition of the board itself? Thank you. Yeah. The chairperson, Mrs. Devyani Bisundayal. Then we have Mr. Falraj Savan Singh, the full-time member. Mr. Viranan Ramchand, part-time member. That's it. Thank you. Honorable Ganga Prasad. Thank you, Chair. Page 46, item 26313.142, Independent Police Complaints Commission. I would request the Prime Minister to tell us the number of complaints which this IPCC has received, number solved, and cases which are still pending. Yeah. So I have the list and I can circulate. Yes. Thank you. Honorable Utim. There are 2 pages, sorry. There are 2 pages, one more. It continues in another page. Okay. Yeah. Under the same... No, I've circulated. You will circulate another page okay. also. So, Honorable Utim. Yes, under the same item, the Honorable Prime Minister gave the composition. May we know from the Honorable Prime Minister the remuneration package paid to the members of that IPCC? Yeah. So for the chairperson, the salary is 175,750 rupees monthly, plus salary compensation, and there are other benefits which I will circulate. For Mr. Falraj Savan Singh, the full-time member, salary 119,500 rupees monthly, plus salary compensation and other benefits. Mr. Viranan Ramchand, monthly all-inclusive allowance of 82,250 rupees, comprising gratuity, cashable leave, passage benefits, and end-of-year bonus. So I circulate. Thank you. Honorable Dulab. Just canvas, thank you. Honorable Danu. Thank you, Chair. And the same item, page 46, 26313, extra budgetary units, point 142, operational costs. Can the Honorable Prime Minister give more details why there has been a decrease? So, other operating costs.
Total staff operating costs. The increase in provision due to filling of 3 additional posts, that is 1 senior investigator, 1 investigator, and 1 inquiring officer, senior inquiring officer, and payment of salary compensation 2023. Thank you. Honorable Navamari? Yes, page 46, item 26313, decimal 142, A staff cost. Could we know the number of police officers who have been suspended and who are still waiting for trial in cases of police brutality leading to prisoners' death in police cell, and who are still drawing a salary? I don't know if this is under this item. No, this is staff cost for the commission. You will have it in the list that I have circulated, but you will only have the number of cases. So if you can come with a specific question, be at a normal parliamentary session, then I can provide the information. Okay. Let's have a last question on this section from Honorable Buddha. Yeah, can I ask the Prime Minister on the items, the staff costs? Can we have the details as regards to the staff and the investigating officers that are at the commission? Yes, we have, there is 1 senior investigator, 4 investigators, and 3 inquiring officers, and senior inquiring officer. And I have mentioned that, so there is additional officers that will be recruited. Yeah, thank you. Time is over. The question is that the sum of 15 million rupees for vote 117 Independent Police Complaints Commission is 10 part of the schedule. Those in favor say aye, those against say no. Aye. The ayes have it. Vote 118 Financial Crime Commission. The question is that the sum of 10 million rupees for vote 118 Financial Crime Commission is 10 part of the schedule. Those in favor say aye, those against say no. Aye. We got 5 minutes for this section. We start by Dr. Honorable Boulel. Thank you very much, Chair. Recurrent expenditure, item 22,900, decimal 943. If you can have the composition of the Financial Crime Commission, salaries drawn with inclusive of benefits, cases referred, and outcome. Thank you very much. So maybe I should explain. The Financial Crime Commission is not yet voted because the bill is under preparation. It will come to the National Assembly, but we need to make a budget provision for that commission. Thank you. Honorable Amiamia. Yes, on the same item, it's been several years now that we are voting 10 million rupees in relation to the financial crime position. Can I ask the Honorable Prime Minister, when does he think that the bill will come to the House? Well, as soon as it is ready. I can tell you, we are working on it. It's going to be finalized, okay. I believe, pretty soon, because we need to have consultations, you know, all the process. And it is not a simple bill. When it comes to the Assembly, we will see, because it is going to regroup different institutions under one roof. So well, let the bill come and then we will debate on it. Honorable Utim. Again, on the same item, may I know from the Honorable Prime Minister whether any provision has been made here or elsewhere for the payment of fees for consultants precisely to help us come up with this legislation? Well, what I can say is that the bill is nearing finality, and if there is any need for consultant, of course, but I don't think we will need a consultant right now. Okay. Honorable Danu. Thank you. Do one question? Thank you. The question is that the sum of 10 million rupees for vote 118 Financial Crime Commission is 10 part of the schedule. Those in favor say aye, those against say no. Aye. The ayes have it. Vote 119 Office of Ombudsperson for Financial Services. The question is that the sum of
20,500,000 rupees for vote 119, Office of Ombudsperson for Financial Services, stand part of the schedule. Those in favor say aye. Those against say no. Aye. So we got 5 minutes for this section. We start by Honorable Béranger. Thank you. Item 21-110, decimal 005, extra assistance. Can we have details, please? So this is a provision for the payment of allowances to staff to be employed on contract for financial services if required. Honorable Utim. Yes, under item 21-110, personal emoluments, I know from the Honorable Prime Minister the number of cases that has been referred to the Office of Ombudsperson for Financial Services and the number that has been solved and that is outstanding. Yeah. So I have the list, and just to give you an idea, outstanding complaints from previous period, 1,342. Number of complaints received for the current period, 520. Number of complaints investigated and/or resolved, 472. And number of outstanding complaints, 1,390. Yeah. Honorable Danu. Thank you, Chair. And the same item, 21-110, personal emoluments. Can the Honorable Prime Minister give the composition of the Ombudsperson for Financial Services Board? No, there is one Ombudsperson for Financial Services, is Dr. Mitrajit Daneshwar Marai. So his term of office is for 4 years, and that's it. Yeah. That's all you got as answer. Honorable Dulab. Just converts, thank you. So we move to page 49 then. Honorable Osman Mohammed. Thank you. Item 31-112.041, upgrading of office building. May I ask the Honorable Prime Minister whether this building is a government-owned building or privately owned building, because 3 million rupees is going to be invested in that building. So this provision for the cost of fit-out works required prior to relocation to Eben Heights building. The provision of 3 million rupees is based on the estimated cost of fit-out works provided by the Ministry of Social Integration, Social Security and National Solidarity. Thank you, Chair. Under item 31-132, intangible fixed asset, decimal 0801, acquisition of a software. Can we have more details about which software we are referring to? A provision for the purchase of software pertaining to IT equipment, including renewal of Microsoft 365 license, cost of licenses for additional staff, and cost of antivirus software. You're done? Yeah. Thank you. Any more questions? No. The question is that the sum of 20,500,000 rupees for vote 119, Office of Ombudsperson for Financial Services, stand part of the schedule. Those in favor say aye. Those against say no. Aye. The ayes have it. Honorable members, I suspend the sitting for half an hour.